Hello guys. Welcome to another late night Valorant live. This is Martial God after all. Oh, my name is Marshall Menny for a reason. Hello, sorry, we were in for a big one here in this match. I mean, Paper, then how many impossible plays did we see in just that one map? എൻ്റെ പൊന്ന് വിഷയം മാച്ചായിരുന്നു. ഈ മാച്ച് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഇന്നലെ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ലേറ്റായി, എണീച്ചപ്പോൾ ലേറ്റായി. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ജെൻജിയും PRസിനെ കിടിലൊരു കളിയായിരുന്നു. ജെൻജി ഒരു മുട്ടാൻ കംബാക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവസാനം DRX ജയിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ This is now our time to shine, and Lakia's here. ഇതിൽ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8-4 ആയിരുന്നു. 8-4. അവിടുന്ന് ജെൻജി ഒരു മുട്ടൻ കംബാക്ക് ട്രൈ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവസാനം DRX കൊണ്ടുപോയി ജയിച്ചടേ കളി. ഇന്നലത്തെ ഫെനറ്റിക്കിന്റെ കളി പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് DRX ജയിച്ച് ഒരു വല്ലാത്ത ഇതായി പോയി. കഴിച്ചില്ല നേരെ ഉറക്കമണിച്ച് പല്ല് ജയിച്ചതാ വന്നിരുന്നു. ഞാൻ വല്ല തിന്ന ഓർഡർ ചെയ്ത് ചത്തു പോകും. വല്ലതും തിന്ന ഓർഡർ ചെയ്ത ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ലൈവിൽ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന എന്തിനുണ്ട്? വല്ല പോപ്കോണോ വല്ല ഓർഡർ ചെയ്യാം. എനിക്കൊരു ബിരിയാണി തിന്നാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ലൈവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തിന്നണേ? മട്ടൻ ബിരിയാണി ലൈവിൽ നിന്ന് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമാവൂലേ? നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം? I mean, obviously you can see here their post plates were good. The problem was getting to them, right? കളി കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു മാച്ച് ഒരു മാപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. Setting up some of those trap plays, some of those tripwires from Foxy9 were really good. But really this was about the attacker side for DRX, right? Yeah, actually both of the teams had some pretty stellar attacking sides. And this is where it kind of gets interesting, where even though that was kind of the case with വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് ഇതിനെ സോറിടാ. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയി എണീച്ചപ്പോൾ. എന്താ എണീച്ചുള്ളൂ. എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. എന്നെ ആരും ഒരാളും വിളിച്ച് ഉണർത്തിയത്. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി ഇന്നലെ കിടന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. Buzz turned into like a punching bag, a way to get into the site. He gets traded off immediately, and everyone else just kind of funnels in right after him. It works for DRX, and at least it was also able to give them that boost to kind of buffer some rounds in that second half when you looked like Gen.G was, coming back. Yeah, Buzz became the boom bot. Yeah. I love that. I was gonna say it's like kind of like dipping their toes in the water before they jump in, and Buzz is kind of. I like the boom bot analogy a lot more though. But yeah, look at this. I have to give it up to Foxy9 here. I mean, I just called him out in the pre-show, right? Like, oh, how comfortable is he really on the Sentinel? I have no questions now. I mean, come on. Yeah. Look at this, and like, look at the way he was lurking as well. Exactly. I mean, I think this is one of the pivot points for this series, is how Foxy9 does versus Munchkin and Meteor in particular, right? Like, those are probably usually going to be the two, sometimes Texture, but usually the two players that he's going to be coming up against the most in this role, and he does phenomenal here. His showers control was brutal. Like to deal with. He was so oppressive on their attacker side in particular, but I mean, this is what makes him so impactful in the Sentinel role, is he can lock down those flank angles so well for you, and when you can shut down Munchkin, who's been one of the best in the world in First Bloods this year, that's going to give you huge potential for DRX coming out through the rest of this match. And speaking of DRX, just wanted to add, he's a little bit quiet this game. Bane, he's got a weird thing where he got caught by Texture's nade, where he just kind of didn't get away from it, got killed, but then he had one of the most insane shots that I've seen in this one. You're talking about Charon, he also had one
Boombot being pushed, blinded on lamp, still gets the pick. Somehow. Insanity. There are so many moments like that in this, right? And like as you mentioned, Paper than earlier, you know, Lakia just had this confidence going up against a team and it goes so well, right? And we saw that same, you know, that same kind of like rattiness, as you mentioned, carry over to every single player in this match. I think that's why it made it so exciting to watch. And you know, something else just comes over these players when they know they can play at their best against an adversary that will challenge them the way they want. Yeah, I guarantee this was on both teams' calendars, like coming into this, right? Like coming into this stage, like this one, this one's got the red circle around it for sure. And you can see it, the level of play was tremendous. I mean, Gen.G and their post play, it's phenomenal. If they could get to it, you know, Lakia and others, they're so disciplined, they're so good at making sure they don't overpeak, they don't give you any opportunities to catch them off guard. We saw it time and time again. We saw it against Mako, we saw it against Buzz. They were doing a great job with that. It was just, DRX was just a little bit too good at making sure they couldn't get to that situation. ഒന്ന് നോക്കണം മട്ടൻ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്യണം കുറേ കാലമായി മട്ടൻ ബിരിയാണി ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ലൈവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് മാലും ഇല്ല ചേച്ചി ഇവിടെ ഫുഡ് ഇല്ല Again, with the operator on B, they thought it was going to rotate to A, which was absolutely right, so they pressed in. So you know that even though Gen.G did lose this first map, they had some pretty good on-the-fly calls to really press on DRX. Yeah, and it goes to show, it's a testament to how skilled both IGLs and both sides are, right? Again, as we kept mentioning, that, you know, these teams know each other so well. You're dealing with the most veteran players in Valorant on both these sides, right? You have Munchkin and you have Tax on the other side as well. So this matchup is, you know, something again that feels like it should be also our grand finals. It kind of feels like it already is, but right now we are still dealing with a map number 2. I know it doesn't feel that way. We are dealing with map number 2. Watch Party Gen.G versus DRX. First map DRX ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് യാതൊരു പിടിയില്ല വിഷയം കളയായിരുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ They've been around the block on a set a few times. Yeah, a few memorable matches. Today, Watch Party live YouTube Gen.G versus DRX. First map DRX the big thing that I noticed as well for DRX on that bind was that they kept the operator out of Texture's hands for a very long time. Guys, Watch Party start ചെയ്തിട്ടുണ്ട് YouTube DRX versus Gen.G. First map DRX എങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. Kind of able to fight back a little bit. So for me, coming into Ascent, that's the first thing that comes to mind, is keeping that operator out of Texture's hands. If he does get it, what are your systems in place to deal with it? Yeah, and I just want to add real quick, Stacks in those rounds where DRX was trying to struggle to transition in that second half, he had some pretty stellar flash support on the other players of DRX. Yeah, I feel like here on Ascent, again, it could be anybody's game. നിങ്ങളെ ഫുഡ് കഴിച്ചാ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാ വൈപ്പർ എന്തിനാണ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ right? We do see a lot of heavy plays coming out of players like Munchkin, players like Meteor, for example. DRX Meteor was still putting up the numbers as well, right? You know, that quiet sort of like guy who's like right in the back who you don't want to be up against if it's like a 1v2 or 1v3. No doubt. I mean, it's crazy how much clutch potential is on both of these teams. Oh wait, we have a question. Okay. Hello. Yes, come. So we do have a question. We do have a little mini game. കളി ഞാൻ ഇപ്പോ ഇട്ടല്ലേ ഞാനേ കണ്ടില്ല ഞാനേ മുഴുവൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ വന്നപ്പോ ഇട്ടതാണ് ലൈവ് അഞ്ജന ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അഞ്ജനെ DRX വിഷയങ്ങൾ DRX ഞെട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് DRX സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു DRXന്റെ ബ്രദർലി ടീം പോലത്തെ ടീമാണ് വിഷയം കളിയാണ് ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി മാത്രമാണ് എനിക്കൊന്ന് ക്വാളിഫൈസിലൊന്നും വരാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവന്മാര് ടോപ്പ് വരുന്ന ടീം തന്നെയാണ്. എടാ ഹൈബ്രിഡ് സോറിടാ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയടാ എനിക്ക് ഇന്നലെ അഞ്ജനാവില്ലെന്നാ ഞാനാവും ഓക്കെ ഞാന് ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയപ്പോ ലേറ്റ് ആയി എണീച്ച ലൈവ് വന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പല്ലി വെച്ച് നേരെ വന്നിരിക്കുന്ന ലൈവില് ഒന്നും തിന്ന പോലും ഇല്ല അക്കു ഹായടാ ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ശിവ ഹായ് കുട്ടപ്പൻ ഹായ് ഗൈസ് പട്നാരൊക്കെ ലൈവ് എടുത്ത് നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ടിന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ ഒരു വാലോ കളിക്കണ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണ്ട ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവനെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ടോ വാച്ച് പാർട്ടിയിലോട്ട് മേക്ക് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണത് ഒരേ ഒരാൾക്ക് അതെങ്ങനെയുണ്ടോ അഭിപ്രായം
ഒരേ ഒരാൾക്ക് ലൈവ് ഒരു വാച്ച് പാർട്ടി കാണാനോ ഗെയിമിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനോ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾക്ക്. അണ്ണാ പ്രഡിക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ കളി കണ്ടില്ലടാ, DRXന്റെ കാണാതെ പറയാൻ പറ്റൂല. എനിക്ക് റീഡ് ചെയ്യാതൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഇന്നലെ ഈ ബൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ടായിരുന്നു, ഫെനറ്റിക് തുപ്പി. ഇതൊക്കെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെന്റ് ആണ് ഒരു പിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. Gen.G വന്നിട്ട് ജെറ്റ്, ഡ്യുവൽ ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു കൺട്രോളർ. ഇത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ മെറ്റ തന്നെയാണ്, എല്ലാ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പിക്ക് ചെയ്യണത്. ജെറ്റ്, 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, സെയിം പിക്ക്, 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സെയിം പിക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ടെക്സ്ചർ വിത്ത് ജെറ്റ്, ലാക്കിയ വിത്ത് സോവ, കിൽജോയ്, മീറ്റിയർ വിത്ത് കിൽജോയ്, പിന്നെ കാരൻ ഓമൻ. ഓക്കെ സെറ്റ്. അപ്പുറത്ത് ആരും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സ്ട്രാക്സ്, റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായിരിക്കൂലല്ലേ. റസ്സൊക്കെ വേറെ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പേര്. I'm not even a little bit surprised. It's just going to come down to, again, individual execution. Can you keep that operator out of texture sand? People really uncomfortable in Buzz again today, and that's kind of been one of those things that if you're going to fault Buzz for much, it is sometimes his operator can lose him. Yeah. We might not see too many lurks now coming in for Fox tonight, so that might be a point of contention here for DRX, at least when they're going to be on the defensive side. Well, we'll see indeed what happens as we step into the fifth. Let's toss it over to our casters, Quack and Lucre, hi. Thank you very much, Mika, Asterai, and Paper Thin. Yes, അല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ഇല്ലടാ. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു, മട്ടൻ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തു. ഒന്നും കഴിച്ചില്ല, രാവിലെയും കഴിച്ചില്ല, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ചില്ല, ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. തക്കാരം കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിന്നു. എന്റെ പറയാതിരുന്ന മതിയത്. ഓ സ്പാമേഴ്സ് എത്തി. പാവ സാത്ത മാത്രമാണ് സ്പാം ചെയ്യണല്ലേ. വേറെ ആരുമില്ലേ ഒരു ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ? ആരുമില്ലേ? ഫസ്റ്റ് മാപ്പിൽ അവരൊരു പുഷാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ജെൻജിയുടെ ഒരു പുഷ്. ജെൻജി ഒന്ന് പണ്ണി ഏയില്, പക്ഷെ ബാക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല. ബാക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ പണ്ണി 1v4 ആയി. 1-for-1 പിക്കേ കിട്ടിയുള്ളൂ, കൂടുതലൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഓ നൈസ്. And unfortunately, not too much of a blind. Karen's still able to hang back around generator. Appu, welcome bro. Welcome to Menatarms family. ഒരു 2v2 സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിൽ ഒരാളെ ആണെങ്കിൽ ലിറ്റ് ആയിരുന്നു. കിൽജോയിനെ പൊസിഷൻ കിട്ടി. ഓ നൈസ്. വെറുതെ ചാടിച്ചത്ത്. സ്പൈക്ക് ഡൗൺ ആണ്. സമയമുണ്ട്. സ്പൈക്ക് എടുത്ത് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പീക്ക് ചെയ്താൽ മതി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സോവയുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. പക്ഷെ സ്പൈക്ക് എടുത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണെന്ന് കറക്റ്റാ മനസ്സിലാവും. And then another recon back against him. Only with the movement hops up on top of generator. Big noise. Oh, nice da. Nice കളി. ഹലോ മെനിയണ്ണ. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഗോസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് Gen.G ബൈ എ വെരി മൈന്യൂട്ട് മാർജിൻ. ഒരു വലിയൊരു വിക്ടറി ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. അവരുടെ ഒരു ക്ലാസിക് എ പുഷ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് ഒരു കില്ലാണ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് പോണ വഴിക്ക് മറ്റൊരു നക്കുകയും ചെയ്ത് പറ ട്രേഡ് വീണ്. സംഭവം 2v1 ആയതിനു ശേഷം DRXന്റെ കിൽജോയ് വെറുതെ വീണ പോലെ തോന്നി. എന്നാലും അവിടെ ഡ്യൂവൽ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ആണോ? ഈ നമ്മള് കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് തൊട്ട് അടുത്ത റൗണ്ട് ജയിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത്. ലാക്കിയ റിവെഞ്ച് മോഡിലാണ്. അവൻ പ്രീവിയസ് DRX പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാപ്പ് ടീ ബാഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കള്ളേ. അത്ര വിഷയോടെ. ഓ നൈസ്. Nice one. Simply and easily, no harm done. Only meteor falling for that. ഞാൻ ഒന്ന് ഹൗ ആർ യു ആകാശേ. ഞാൻ ഇപ്പൊ എണീച്ചുള്ളടാ. ആഹാരം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. ആഹാരം ഓർഡർ ഇട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരും. കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിക്കാം. ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാം. ലൈവ് ഇരുത്തിട്ട് മട്ടൻ ബിരിയാണി വിശന്നിട്ട് ചെയ്യാം. ഓ ആ ജെറ്റ് വന്ന വരവ് കണ്ടോ? അതിനൊക്കെ പണിയാ ജെറ്റിന്. അത് തലയില് ചുമന്ന കളർ കത്തിയിരിക്കുന്ന ഇരുട്ടത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ? അതിലാണ് അവന്മാർ അടിച്ചത്.
ഗൈസ് എല്ലാവരും ലൈവ് ഒന്ന് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഒരു ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറി ഇട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കളിക്കണ ഒരാൾ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ താല്പര്യം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ലൈവ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം പ്ലീസ്. ഓ ജെൻജി ഈസ് ഓൺ എ റോൾ. ഇവിടെ പണ്ണിയുടെ DRXനെ ജെൻജി വാരിയിട്ട് കെട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ക്രൂഷ്യൽ ബൈ റൗണ്ട് ആയിരുന്നു അവരുടെ. അത് തുപ്പി 1 മിനിറ്റ് 20 സെക്കൻഡ് ആയപ്പോ തന്നെ ഫുൾ ടീം തുപ്പി. ഒരു എയർ റഷ് ആയിരുന്നു. അതൊരു വേറെ എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എയർ റഷ്. നമ്മൾ കളിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു എയർ റഷ് പണി കളഞ്ഞു. ഇന്നലെ 1:30 ലൂക്കറെ മനസ്സിലായില്ല. ആ അതെ അതെ ഇന്ന് രാത്രി സെന്റിനലിന്റെ കളിയുണ്ട് 2:30. ഞാൻ വരും. നിങ്ങളോ? ജസ്റ്റ് മിസ്സായി. ഓ മഞ്ച്കിൻ പന്നി. I mean, if you're just able to kind of anticipate, all right, you might have been around A main with the rest of the team. He's probably going to be around. തംബ്നെയിൽ മാറ്റില്ല വിഷയം. ഇത് വേറെ ഏതോ ടീമിന്റെ തംബ്നെയിലാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് തംബ്നെയിൽ ഇവിടെ. ഒരു സെക്കൻഡ്. And if you look at what happens in this retake, I mean, first of all, quick rotations from Gen.G, but also just sorry, the way that they're hanging back. Stax's flashes are always ignored. Past 3 rounds now, DRX has just gone in with the same-ish execution, and they just rushed through. Yeah. Didn't work at all. They got picked off one by one. അവര് ശരിക്കും ഒരു മണി ഫാക്ട് ആണ്. വീണ്ടും ഒരു എയർ റഷ് ആണ് അവര് പറഞ്ഞത്. 7 അടിച്ചങ്ങ് കേറി ഉള്ള കണ്ണൊക്കെ വെച്ച് ക്യാരനെ പൊക്കി. ജെൻജി മഞ്ച്കിൻ വേറെ മെഷീൻ ആണെന്നാണ് മഞ്ച്കിൻ പറയണത്. മഞ്ച്കിൻ കണ്ണി കണ്ടവനെയൊക്കെ അടിച്ച് മഞ്ച്കിന്റെ എയ്സ് ആയിരുന്നു അത്. മഞ്ച്കിൻ പറയണ നീ എന്റെ ജെറ്റിനെ കൊന്ന ടെക്സ്ചറെ കൊന്ന് ഞാൻ. പക്ഷെ വേറെ മനുഷ്യ മനസ്സിലായ ബിൽറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണിത്. കുറച്ച് വിഷയമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മഞ്ച്കിൻ 4K അല്ലായിരുന്നു അത്. വിഷയം കളി കളിക്കുന്നത് എന്റെ ആളിയാ. കഴിഞ്ഞ കളിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഈ ഒരു മാപ്പ് വെച്ച് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ചില ടീംസ് ചില മാപ്പിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. അങ്ങനെയായിരുന്നു DRXന് കഴിഞ്ഞ മാപ്പ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതൊരു ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കേണ്ട സമയമായി. എന്തോന്ന് സെറ്റാണോ? 2 റൗണ്ട് 4K മഞ്ച്കിൻ 2 റൗണ്ട് 8 ഇല്ലേ. സിമ്പിൾ മനുഷ്യൻ. ഈ പിക്ക് വൈസ് ഒരു ടീം ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കണ്ട് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഈ പിക്ക് വൈസ് ഒരു ടീം ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നോ മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞേ. ആ അത് നമ്മൾ കളിയെ കണ്ട് വാച്ച് പാർട്ടി കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ 2 ടീമുകൾ തമ്മിൽ കളിക്കണൊക്കെ കണ്ടു വെച്ചിട്ട് പറയണ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയണതാണ്. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഞാനാണ് മെന്നിയുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. ആക്ച്വലി മെന്നിക്ക് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. പണ്ടത്തെ വിഷൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ആണ് DRX. അഖിൽ എനിക്ക് വിഷൻ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനെ അറിഞ്ഞൂടാ. അണ്ണ ലാക്കിയ DRX ഒന്നും അല്ല. DRX അല്ല ആരോ പറഞ്ഞ DRXലായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ലാക്കിയല്ല ആരോ. ടെക്സ്ചറേ മോനെ ആ ആംഗിൾ എടുക്കല്ലടാ മക്കളെ. ചാവടാ ഓപ്പ് കളിക്കണ ഞാൻ പറയാ. ടെക്സ്ചറിനെ കാണിക്കോ പ്ലീസ്. ടെക്സ്ചറിനെ കാണിക്കണേ. There are some players positioned, around A short. We don't really want to mess with that too much, so the smokes have been invested from Kara. 1080p ആക്കിയോ? അതെന്തിന്? 1440 2K ആണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. 1080p ആക്കണ എന്തിന്? It's a very clear sensing to
cut noise and push through B. ഓ അതെന്തിന് Lakia should be ready. നല്ല റഷ് ഓ എടാ Dash through, but no. എടാ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടും കാര്യമില്ല റിവീലിൽ കൊന്നടാ Able to cut him ഒരാളോടെ down. സൈറ്റുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് Meteor inside a boathouse, spots ഓ up the barrel, swings out, അവിടെ hits the അപ്പൊ frag, തന്നെ but സ്വിങ് വന്ന് immediately traded out by Stacks. ബോംബ് പ്ലാന്റിന്റെ ഉച്ചിയിൽ എന്റെ അമ്മയാണ് അതൊക്കെ എന്ത് ലൈനപ്പ് പറയി അതെങ്ങനെ അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാടാ മൻസ്കിൻ സ്റ്റിൽ അലൈവ് എന്നാണ് അപ്പുറത്തെ കമന്റേറ്റേഴ്സും പറയണത്. മൻസ്കിൻ ജീവനോടുണ്ട്, എന്ത് നടക്കാന്ന് മൻസ്കിൻ ചത്ത് കളി കഴിഞ്ഞ്. ടെക്സ്റ്റർ ഓടിക്കോളാ മക്കളെ, ഓടിക്കോ, കണ്ടം പിടി. ടെക്സ്റ്റർ ജട്ടിയും പൊക്കി ഓടി. ടെക്സ്റ്ററിനെ പറഞ്ഞു സേവ് ചെയ്യാൻ പാടാണത്. Dexter was holding the angle. എന്റെ ആയ Still got about 10 seconds in this one. Please don't use that word, huh? He's just gonna wait and whine. Okay. As over the top. അയ്യോ ബോളില് ഓ Well, ഗയ്സ് ഞാൻ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് ടെക്സ്ചറിനെ സ്പെക്ക് ചെയ്യണം. ടെക്സ്ചറിന്റെ ആ ഒരു ഓപ്പിംഗ് അഗ്രസീവ് ഓപ്പിംഗ് ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു. എനിക്ക് മിനിമം എന്റെ അത്രയെങ്കിലും കളിക്കുമെന്ന് അറിയണം ടെക്സ്ചർ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വൈപ്പറെ റാങ്ക് ഒന്നും നോക്കണ്ട, എന്റെ ഓപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് വിഷയമാണ് വൈപ്പറെ. അവരെല്ലാത്തിലും വിഷയമാണ്, അതാണ്. they made pretty quick work of Lakia that time around. And come on, ടെക്സ്ചറിനെ സ്പെക്ക് ചെയ്യ്. down onto Stacks here, or rather onto from Stacks. And now just trying to play the game a little bit, you know, trying to see if they can see anybody here. ഇവർക്ക് മതിലിൽ കൂടെ കാണാവോ അളിയാ? DRXന്റെ കംബാക്ക് ആണെങ്കിൽ നല്ലത്. ഇപ്പം ശരിക്കും അവർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ഡിഫോൾട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. 3 പേര് എയിൽ നിൽപ്പുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു കില്ല് കിട്ടുമോ നോക്കിയാണ്, മിഡിൽ ഇൻഫോ എടുക്കുന്നുണ്ട്, കിൽ ജോയ് ബി മെയിൻ പുഷ് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പിക്കിനാണ് കളിക്കുന്നത്. വെറുതെ ചെന്ന് മറ്റേ ആദ്യമൊക്കെ എയിൽ അടിച്ച് കയറുന്ന പോലെ കളിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇപ്പോൾ DRXന്. അതെ, ഇപ്പോൾ ഒരു DRXനെ പോലെ കളിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇപ്പോൾ ബി എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ബി റഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മിക്കവാറും ഇതൊരു ബി എക്സിക്യൂട്ട് തന്നെയാവും, സമയമില്ല, 40-30 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ. വീണ്ടും ആ റിവീൽ ആവാത്തത് കൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി അവര് സൈറ്റ് തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത്. ആളിയാ കത്തിക്കെടുത്ത് എടാ മീറ്റർ പണി, എന്റെ മോനെ ലക്കിയ മീറ്റർ കൂടെ എല്ലാരെയും കൊന്ന്. ഓ നൈസ്, 8 സെക്കൻഡ്. ഓ നൈസ്ടാ. എടാ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ 4 പേര് വീണത്? 2v4 ആയിരുന്നു. എന്റെ അളിയാ ടെക്സ്ചർ മക്കളെ കാണിച്ചിട മക്കളെ, ഒരു ഓപ്പറിനെ കൊണ്ട് എന്തിനൊക്കെ പറ്റുന്ന അങ്ങോട്ട് ചെയ്യങ്ങോട്ട്. നീ ചെയ്യാവനെ ചെയ്തോ. കണക്ട് കോണ്ടാക്ട് പീക്ക് വരേണ്ട സമയമായി, കോണ്ടാക്ട് പീക്ക് വന്നില്ല. ഓ നൈസ് ട്രൈ. എടാ DRX പൊളിച്ച് കൈസ് ഈ റൗണ്ട് പണി. സത്യം പറഞ്ഞ വിഷയമായിരുന്നു അത്. ആര് പോയത്? വൈത്തർജി പോയാ? ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കളിച്ചിട്ട് കേൾക്കണം ഡ്രാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇനി മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടാ. ഡ്രാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എല്ലാരും കാണാത്തല്ലോ ഇരുന്നത് കേട്ടാ. കേട്ടാ ഒരുത്തരും പറയല്ലോ പിത്തർജി ഡ്രാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടാ. മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. മാക്കോക്ക് എന്തൊരു കളിയടാ കളിച്ചതാ ഓമൻ വെച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ പവർ ഉണ്ടെന്നാ കേറാൻ മെനറ്റാംസില്ല.
this round for Gen.G, so it's going to be the operator sounded off. And അയ്യോ എടാ മാക്കോ വിറ്റ് കളിയേട്ടാ. അവൻ പറഞ്ഞ അളിയാ മാൻസ്കിനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനെ കൊടുക്കണം, അല്ല പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാക്കോ കളിക്കുന്നത്. ഡ്രോൺ ഉടനെ കൊന്ന്, ഡ്രോണിനെ കൊന്ന്. ഓ നൈസ് ബാക്കപ്പ് അവിടെ വന്നു. എടാ വീണ്ടും ടെക്സ്ചർ ബാക്കി. ഇത് എങ്ങനെ നടക്കണ? DRX എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലണേ? ഓ ഷോട്ട്. അയ്യോ അത് കില്ലായിരുന്നോ. തറ ഇറങ്ങണ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയിരുന്ന കില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വന്ന് കോണിച്ചി വിടാ സ്ട്രീമേ. സോറി എല്ലാവരും സോറി. വാച്ച് പാർട്ടി കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരെ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ലൈവ് വന്നത്. അല്ലെ ഞാൻ വരില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ല ക്ഷീണം, എല്ലാം കൂടെ പറ്റണില്ല. താങ്ക് യു ഫോർ വെയിറ്റിംഗ്. ഒരു മാച്ച് മിസ്സായി നമുക്ക്. ഞാൻ അത് ഉറക്കമായിരുന്നു. എണീച്ച ഉടനെ വന്ന് ഫുഡ് എനിക്ക് കഴിക്കണം. ഫുഡ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരും. ലൈവിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുക. അടുത്ത കളി കഴിക്കത്തില്ല. And just one by one, the dominoes fell. It got pretty close towards the end of the 2v1, but Texture with only the operator in that scenario. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടീമിനെ ചിയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അറിയാവോ? ഓയ്യോ ഓ അമ്മേ. 2 rounds of the operator, and then he's like, well, I don't have any more operators, but എന്തോന്നാണ് അത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്? അണ്ണാ ഞാൻ സാലറി 0 വാങ്ങി, കുഴപ്പമില്ല. 100 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരാഴ്ചയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഹെഡ്സെറ്റിനും ബേണിംഗ് ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പത്തേ ഇതിന്റെ അഭിപ്രായം മാറും. കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് മാറും. ഒരു പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ആ പ്രൈസിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കാണും. അല്ലേ ഓ ലാക്കിയ എടാ അളിയ. Oh, nice. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇതല്ലായിരുന്നു, അതൊരു തൃപ്തി അല്ലായിരുന്ന. Yeah, all starts with Texture getting a pick in mid, and then he gets another one, and then Lakia lines up the 2 as well. Superman, hello guys, welcome to the stream. Like DRX were maybe going to be able to slowly chip back. ഇത് എന്തോന്ന് അടിയായിരുന്നല്ലേ ഇത്. അതാ ബോഡി നോക്കി തന്നെ അടിച്ചളിയ, തല നോക്കിയൊന്നുമില്ല. ഒയ്യോ എന്റെ അളിയ അതൊക്കെ വിഷയം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജെറ്റ് വെച്ചൊരു സാധനം പിടിച്ചു, ഫൗണ്ടന്റെ മോളിൽ ചാടി മിഡടിക്കാന്ന് അടിച്ചു. ഇന്ന് നോക്കിയാ ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കില്ലെടുക്കും ഇന്ന് ലൈവില്. ഫൗണ്ടൻ ചാടിയടി. നിങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പോ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാതെ കളിയും കൂടെ പഠിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാരും. പക്ഷെ ഇതുപോലെ കളിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല. വെടി നോക്കണ്ട, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ, ഒരാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ജെറ്റ് കളിക്കണവർ ഇങ്ങനെ കേറണം എന്നൊക്കെ. ബസ് കുറച്ച് വിഷയം ക്യാരനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലടാ. ക്യാരൻ ട്രിഗർ ഡിസിപ്ലിൻ കാണിച്ച് 2 കില്ലെടുത്ത്. അളിയാ ബാക്ക് സ്റ്റാബ്, അല്ല ബാക്ക് സ്റ്റാബ് അല്ലല്ലേ, സ്വന്തം ടീമായിരുന്നു. പക്ഷെ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ഒന്ന് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വന്നത്. അൾട്ടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത്, രണ്ടുപേരും അൾട്ടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഓ നൈസ്. എടാ ഇവൻ കിടിലൻ കളിയുടെ മാക്കോ കിടിലൻ കളി, ഒന്നും പറയല്ല കേട്ടാ. മാക്കോന്റെ കളി, മാക്കോ ആണ് 1-2 റൗണ്ട് DRXന് പിടിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. എന്ത് കളിയാവൻ. A bit of a slight one-way on top of generator from Mako. ഇവിടെ അവന്മാര് ചാടി കളിപ്പിക്കണല്ലിയാ. So annoying to play against. മീറ്റിയറിന്റെ അടുത്താണ് ഈ ചെയ്യണത്. ആലോചിച്ച് നോക്ക്, മീറ്റിയർ സേവ് ചെയ്യാൻ പോണ്. മാക്കോനെ നക്കി മീറ്റിയർ. നീയൊക്കെ നേരെ ഒന്ന് പീക്കതാ. എന്റെ ആളെ പട്ടിയാക്കി കളഞ്ഞടേ. Made this comeback a thing. It is happening. I mean, they're not in the lead or anything like that, but Smap started 4-0. Ashwin pretty close as Buzz. He got in and over, but it really came down to Mako able to clutch it here on the last one in, and he did not miss a couple of big shots. But a delayed fist bump here from the guy who kind of just won either round. It's like, hold on, let me defuse first.
But yeah, he did a great job. Although Gen.G can do DRX the slight adjustments. Before that, Buzz just dashed in along with Sax's flash. This is അങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൂർണമെന്റ് നല്ലോണം ടീം കളിച്ച് അവരെ കാലക്കി പഠിച്ചിട്ട് വരും. എല്ലാ ടീമും ഇപ്പോ Gen.G-യെ കാണാ പാടായിട്ട് അറിയാം. The same execute this time, but instead of going towards generator, Buzz uses his cloud burst on towards Dice. Unfortunately though, he drops the Karen, but it doesn't matter because his teammates are here to back him up. Perfect protocols, perfect execution, and once again DRX will seize control. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നീ പറയണ എന്താണെന്ന് അശ്വിനെ കാര്യം എന്തിനൊരു ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ആരും ലൈക്ക് അടിക്കുന്നില്ല, സീനൊന്നുമില്ല ലൈക്ക് അടിച്ചേ കൊള്ളായിരുന്നു. നമുക്ക് അടുത്തോണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാച്ച് പാർട്ടി അത്ര തന്നെ. They were kind of staying hidden, both him and Karna on the site, but somehow Texture went for a peek and he just got his head taken off. He didn't even get to fire a shot. From what I could tell, Gen.G-യുടെ ഫോം പോയി തുടങ്ങിയല്ലടാ. നമ്മൾ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ പൊതുവെ ഇപ്പം ലാക്കിയ not going to win the round, but let's see how many kills he can get. പണ്ണി വിട്ട്. Not quite. Gen.G ഫോം ആവാത്തല്ല, Gen.G ഫോം ആവാത്തല്ല. സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീം നല്ലവണ്ണം പെർഫോം ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ അടിച്ച് കലക്കി പഠിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? നമുക്കിന്നൊരു 1K വാച്ചിങ് എങ്കിലും കൊണ്ടുവരണം. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ആക്ക്. We don't really see Texture's death, but it's just clear protocol. സെന്റിന്റെ മാച്ച് ലൈവ് ആണോ? പിന്നെ ഇല്ലാതെ സംശയം എന്തില്ല. ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇന്ന് എത്ര 20 അല്ലേ? 21-ാം തീയതി ഇന്ന് രാത്രി 2:30 സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച്. എല്ലാരും പറഞ്ഞ മിസ് ചെയ്യരുത്. രാത്രി 2:30 കലണ്ടറിൽ എഴുതി വെച്ചോ. വീട്ടുകാരടുത്ത് പറഞ്ഞോ എനിക്ക് വേറെ പരിപാടിയുണ്ട്, ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന ഒന്നിന് നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേരെ. നമ്മൾ കളി കയറി സ്കെഡ്യൂൾ നോക്കട്ടെ. You're not killing anyone as they run into the site, and yes, there's a lot of utility being thrown in your face, but you need to have some counter flashes to go up to try to stop DRX just getting free kills on your operator player on top. You know, Texture just being taken out. Asmodeus ആടാ സുഖമായിട്ടിരിക്കണം. അന്നാ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒരു ടീം പോവാനാണെങ്കിൽ playing the guy in the back beating the turret, but at the same time, you have to have a way, you know, you throw an extra smoke in that choke or something to give yourself a chance, because so far DRX have been pretty clean on these entries. It's just so hard for Gen.G to anticipate these movements as well. You don't really know if it's going to be a set play for A or B, and that's why it comes down to the initiators. I think that's why we have Munchkin in position to make a bit of a move on towards A main. Again, it അങ്ങനെ ഒരു വൺ വേ ഇട്ട് കൺട്രോളർ നിൽക്കാൻ എയില് Gen.G. This is where they're strongest, right? Yes. ഓ പണ്ണിയടാ. Because for now it's working out. മഞ്ച്കിനെ ഓട്ടിക്കണം. ഓ മഞ്ച്കിൻ ആ പുഷ് അങ്ങ് നിർത്തി മോളി ഇട്ട്. മഞ്ച്കിനെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലും എടുക്കൂല. പക്ഷെ ഇതൊരു ഇക്കോ റൗണ്ട് ആണ്. ഓ കിട്ടിയില്ല. ആ കില്ല് കിട്ടിയ നൈസ് ആയിരുന്നു. 4v3 ആണ്. ഇവരുടെ ഒരു ഇക്കോ റൗണ്ട് ആണ്. Just right up around the corner, fires off a couple of shots. Keep them on their toes. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പീക്ക് കിട്ടുമോ നോക്ക്. Texture just desperate. Try to take someone down. Stop a plant or try to hit someone in hell, but nobody is taking a single shot. And so far the Sheriffs also have not quite rang true. Nice little spray as well to catch Meteor as he tries to run away. Beams here and one. He's going to pick up another. And Texture also DRX will clean them up. DRX കിടിലൻ കളി. Getting that one kill onto Mako. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയത് വൈപ്പറേ? DRX now, I mean they're back in the driver's seat all of a sudden 6-5. ഓ ജമ്പ് ചെയ്ത് അൾട്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ? അത് വെറുതെ ലുക്കിന് അടിക്കണം. ലുക്ക് A little bit odd. Almost as if Gen.G's thrifty magic has run out. And that's why you have to think about it. Like, that was a timeout. Mic issue ഉണ്ടോ അണ്ണാ? സൗണ്ട് നോർമലി ഉള്ള പോലെ അല്ല. എന്തോ എനിക്കൊരു തോന്നുന്നു, ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നു. മൈക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ബാക്കിലോട്ട് വെച്ച് ഇനി ഇവിടെ വെച്ചേക്കാം. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? ഹലോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ ഗൈസ്. ഹലോ ഇപ്പൊ സെറ്റാണോ? ഫസ്റ്റ് മാച്ച് DRX ജയിച്ചടാ. DRX Gen.G തോറ്റു. Let's see what Buzz can do. He's pulled knives. They have 4 ults. It's a buy round for Gen.G, but I think DRX are just going to send it again. They're just going to go with what has worked so far. Clears out the corner. ഒന്നും തിന്നില്ല ഞാൻ. രാവിലെ തിന്നില്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് തിന്നില്ല. Up on top of generator. Oh, and he just swings and takes down Meteor.
who used to play Jet himself. So now this is going to be an opening sight. Entry എടുത്തു കൊടുക്കാതെ എടാ ഓ ടെക്സ്ചറിനെ പണ്ണി ഗൈസ് അവര് just narrowly evades and fires back at the tracer round. Now back into ഒയ്യോ എടാ പണ്ണിയുടെ ഇവന്മാര് ഓ ഒരു സോവാ ഡിഫ് ആണെയാ DRX വിഷയം കളിയുടെ ജെൻജിയെ പണ്ണി DRX ഒന്നും പറയാനില്ല എന്തോന്ന് ടീം ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇങ്ങനെ ടീമിനെ പറ്റി ഇതൊരുമാതിരി ലെവിയാത്തൻ വേഴ്സസ് സെന്റിനൽ പോലെയല്ലോ after that, they took a timeout, and then they lost 1 round afterwards. They took 7 out of 8 in a row, and it was kind of lights out as well. Gen.G full morale handled at all from the side of Gen.G. DRX are, I mean, it feels like Buzz scene is really Salnot 0, Salnot 02. രണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ലൈനോടെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല kind of making those really കുറച്ചുകൂടെ ബേസ് ഉണ്ട് Salnot 02 ഇങ്ങനെ Salnot വെച്ച് പോകുമ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കൊറിയയിലെ #2 ടീമാണ് DRX #1 ആരാണ് അബി എന്നെയാണ് ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കും പിള്ളേർക്ക് വില്ലനെ എനിക്ക് ബൂസ്റ്റ് ഇല്ല അവര് തിന്നാലേ നീ പവർ വരുള്ളൂ ഞാൻ ചുമ്മാ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശക്കണം ഭയങ്കരമായിട്ട് DRX ഒക്കെ ബെസ്റ്റ് ടീമാണ് PRX and DRX ആണല്ലേ DRX മുട്ടൻ കളി ഇപ്പൊ Gen.G അല്ലേ വണ്ണ് ശരിയാ Is DRX potentially going to close out this match 2-0? ഈ സീസൺ നമ്മൾ പഴയ ടീമുകളെ കുറച്ച് കിടില ആൾക്കാരെ കംബാക്കുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഫെനറ്റിക് ആണെങ്കിലും DRX ആണെങ്കിലും PRX ആണെങ്കിലും അവരുടെ ആ പോയി കിടന്നൊരു വില തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കിടിലം കളി ഒന്നും പറയാനില്ല How are they performing this well, and what happened to Gen.G? I think that so far Gen.G have played pretty well. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു തെറ്റാണ് ഇത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു Gen.G എന്നല്ല വേറെ ആൾക്കാർ ബെറ്റർ ആയി Gen.G യെക്കാളും അതാണ് നടക്കണം അല്ലാതെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു Gen.G അല്ല Every player right now it's going to be Mako, Foxy9 and Bane even. അവൻ പോയി Still though Gen.G tries to go in with quick അത് പിന്നെ moves just like പണിയാണ് what അറിയാന്നുള്ളതല്ല നിന്ന് ടെക്സ്ചർ അവിടെ വരുന്നുള്ള രീതിക്ക് the rest നിന്ന് of the team was not quite able to follow up with texture. So now ടെക്സ്ചർ ഒറ്റയ്ക്ക് സൈറ്റിൽ കയറി ചത്ത് making some calls, they're trying to hang back. ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് റഷ് തുപ്പി ഇനി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കില്ല് എടുക്കണം ഇവിടെ വലിയൊരു മുട്ട വലിയ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധി കാണിച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ളവന്റെ കില്ല് കിട്ടും കബിയിലുള്ളവന്റെ But he was just not looking the right way, and Buzz just got a free headshot on him as he was not there. And as you mentioned, nobody was able to follow up. Drag and Viper and drag Satane. Of course, only the Jet got in, so push very much stifled. As DRX did read it. They're just trying to set up around dark cover. This only works if DRX makes a mistake and they try to do something cheap and pushes through. Oh, okay, they tried to peek out. Bane along with the recon. Just trying to catch them off guard. Now having to swing back around off these players one by one. They've evened out. Manskin ഒരു ഹെൽത്ത് അളിയാ അങ്ങനെ എന്തൊരു മനുഷ്യനടാ എന്തൊരു മനുഷ്യൻ കളി പിടിച്ചു കൊടുത്തറേ able to secure the pistol still. Yeah. Sometimes in the pistol round, it's like already they lose texture. This might be it. Yeah, like well, also it felt like DRX knew that they were playing still from that angle, and just the timing. You know, he checked in pizza. He's like, okay, he's not there, but then immediately after, Munchkin swings. Meteor hits a couple of really nice headshots with the ghost. Sometimes Gen.G were just better in that round. Hello. I don't fault DRX for having the confidence to peek out though. Oh, ശരി ഞാൻ ഇപ്പോ എടുക്കാം. Gen.G shows that they are not. വൈപ്പർ ഇവരെ ബോണസ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പോയി ഫുഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോറിന്റെ വെളിയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന്. ഇതാ പറഞ്ഞേ ലൈവ് നോക്കിയോണേ. ഗയ്സ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് Some cheeky shorty plays from Buzz though. കയോ നല്ലൊരു ഏജന്റ് ആണ് ഗയ്സ്. അത്യാവശ്യം ലൈനപ്പ് ഒക്കെ അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിഷയം ഏജന്റ് ആണ് കയോ. DRX specific #3 ടീമാണ് എനിക്കറിയാം. No, neither side's going to make a move. He's waiting for the whole team. എന്നാരുടെ കളി കാണോ? എന്നാരുടെ കളി നീ കാണോ? Carrot's still up around the top. He only has a stinger, so unfortunately the magazine capacity is not on his side. Oh, it's Bulldog, excuse me.
then it's going to be the rest of the team that has already made a lot of space into these sites. Foxy9 with the classic, just tries to do a bit of damage, not able to do much. He did a very small bit of damage. Exactly 29 points. Yeah. And yeah, if you're gonna swing out 4 people at A main, it's a free plan on the B every time, especially with Foxy going down. DRX just hanging out in the market, trying to get as close as they possibly can to the spike explosion. DRX actually economy burst ചെയ്യണ പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു തിരിച്ചു പോണ സമയത്ത്. ഓക്കെ നൈഫിൽ ആരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഓടിപ്പോന്ന് 3 നേരോടെ നിപ്പുണ്ട്, കില്ല് കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. See, Gen.G, they seem to have a good idea of where they can be, but they want to take any risks as they break down the door, they run into the spike, and DRX will lose that second round. Gen.G tie it up with another pistol round 1 here on Ascent. That is the one thing that Gen.G do have in their favor. 3 pistol rounds out of 4 so far over the 2 maps. And didn't quite win them bind, but maybe now we'll see if Gen.G can have those clean executes that we saw out of DRX from the attacker side of Ascent. Entirely possible. Turn this around actually now they've got full bind, they've brought out the Odin. Kane starts to fire and tickle off some of these players. Texture down to 30 HP. The 0 point just to push him back. They're trying to get the angle on through to him with the Guardian. And he does 7-7 get punched up a little bit. Gen.G തിരിച്ചു പിടിച്ചാ lurking outside of mid. Pushes out. നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട് കണ്ടോ. വിശക്കണം കഴിക്കട്ടെ. ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കണേ. കഴിച്ചിരുതാ About time the DRX will get an idea that Texture കേറി സീറ്റ് വഴിയാണ് പോയി. quick move up onto the top. ആ സ്മോക്ക് ഉണ്ടോ എടാ നൈസടാ എടാ ഡി എടാ അത് കിടില. You got Foxy9 and Mako on the side, just putting up a stalwart defense. DRX takes the lead again. അതൊരു നല്ലൊരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ എക്സിക്യൂഷൻ പാളിപ്പോയി. അടിപൊളി പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. You know, I think a lot of times, especially on engages like that, it's like, hey, well, we've covered this angle because, you know, we've got this utility. There's no way the guy's going to come through there. But Stacks just, he throws the book out the window. He's like, nope. He's like, do you not look behind you? തിരിഞ്ഞു നോക്കടാ കഴിവറിയുന്നൊക്കെ. You know, they just assumed he would never do that. It was just a great play from Stacks. Gets the jump on a 2, and that totally just takes the air out of the balloon. That was the push from Gen.G. That's why it's such a high level. As long as you're not close to the center of that fragment, you're fine. And now again, it's gonna be both Odin. The Odin battle. Why don't we just have 5? Like, everybody should buy one. Spray at each other from long range. ഈ ഓടിനൊക്കെ എടുത്ത് കളിക്കണുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇവിടത്തെ കുറഞ്ഞ ലോബിയിൽ ഓടിൻ എടുത്ത നമ്മളെ ടീം ഓടിൻ എടുക്കില്ല, അപ്പുറത്തെ ടീമിലുള്ള ഒരു ഓടിൻ എടുക്കുന്നു. നാണമില്ലേ? അപ്പുറത്തുള്ള എടുക്കാൻ പാടാ. കളിക്കണ ചെത്രമാരെ പോലെ കളിക്കണം. Again, it's just playing around the presence. You know, if they're able to catch actually the slight skilled player from the Odin, if you're able to catch someone through the positioning, then it works out. But if it doesn't, at least you made a bit of noise. And then you go in for the one-on-ones. A bit of an ace split down through against DRX. Mako was able to trade up at least one. So down to 4, everyone else has finally arrived on the scene. A little bit slow though, so Gen.G has the advantage in timing. They get to set themselves up
Stacks. timing hidden away. So the pop flash works out great, but unfortunately, Meteor Oh, just a nice little bit Gen.G, sharper, ഒരു രക്ഷയില്ല. spins on a swivel, and takes One out tight the match. Gen.G ties things up 8-8. back in the flash. Oh, അത് തന്നെ. Get back on the board and അവർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ് അവൻ. traditional push, you know, they get on in and saw Stacks was trying to hide behind the boxes and wait until the very last second, but unfortunately timing does him dirty as the second he pulls out that flash, സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് springs around the corner. നമ്മളെ ലോബിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഓഡിയൻ എടുക്കില്ല, അപ്പുറത്തെ ടീം എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവനെ ആട്ടി തൂപ്പു അക്കൗണ്ട് ബയ്യർ എന്നും പറഞ്ഞ്. It wasn't enough as pretty aggressively hopping off of heaven to try to challenge this one, but it was not. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കുത്തണതാണെങ്കിലും ഓഡിൻ കളിക്കണതാണെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വൈപ്പർ, അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ല ഓഡിനോ സമ. നമ്മുടെ ഇതില് നീയാണ് വ്യത്യാസം കുറെ പേരിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പണ്ട് ഇത് എടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാരും വയന്ന് തെറിയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു, മനസ്സിലായോ? എന്നെ കുറെ പേര് പറയാം എന്തിനെടുക്കണം ചോദിക്കും. So far, Gen.G has been the team to win out a lot of these thrifties. DRX not yet. Still waiting on their opportunity. They are going to stack towards A. Hopes of നമുക്ക് കത്തി കുത്തുമ്പോ അപ്പുറത്തൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ കുത്തിക്കോട്ടെ അതിനെ കുഴപ്പമുണ്ടാന്ന് അങ്ങ് കുത്തുക. But at the moment, Gen.G is doing a pretty good job, I think, of trying to feel this out. And so far, they haven't seen much of anything. പണ്ടൊക്കെ ഓഡിൻ എടുക്കുമ്പോ ഭയങ്കര വിഷയമായിരുന്നു. Neither team wants to give the other an advantage. It's DRX, if they get some kills, of course they would be able to pick up a couple of weapons, which would be great for them. ആളിയാ ഇവന്മാര് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് എന്ന് കയറും. ഇല്ല, അമ്മര് വിട്ടു അമ്മര് മനസ്സിലായി. അമ്മര് പയ്യെ ബി ഇറങ്ങി. Lakia and Meteor are closer to their ultimates, so that would mean a lot for. ആ കത്തി നൈസ് കത്തി, ബോട്ട് ഹൗസുള്ള പൊട്ടിക്കാനും പറ്റൂല, അവിടെ ആളുണ്ടാന്ന് മനസ്സിലാവും. Advantage could mean the map going their way. Lakia listens to the footsteps. Foxy9 able to collect on the flicks. Now just trying to go for exit frags, or at least to keep Gen.G pinned down inside the site. Yeah, Foxy has that Vandal. Maybe he could poke in, see if he gets someone. They're going to try to get in here, actually, as teleporting into Mako, not quite able to get it done. And Meteor will just hold down the site. Foxy does get but that is about it. So clean round win from Gen.G. അമ്മര് വന്ന് റീടേക്ക് അങ്ങ് ചെയ്തല്ലേ. Does not work out. But this is where I get a little bit worried now because ഇവിടെ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൻഷീന് ഒറ്റ കളി പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നത് ആര് ജയിക്കുന്നു? Although we have some successful rounds from DRX in this second half right now. So far, Gen.G third map പോണം, Gen.G പിടിക്കണം. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് തോറ്റ്. Hence the timeout from Coach Termi just to turn things around. Yep, second timeout here from DRX. And I feel like, you know, so far outside of പറയണ മക്കളെ തീർക്കടാ കുട്ട, അവന്മാർക്ക് കൊടുക്കല്ലേ മൂന്നാമത്തെ മാപ്പ് പോയ മൂഞ്ചി. A little bit too aggressively on A as the spike plant was coming down. Outside of that, I mean, I think it's been okay for DRX, but they really don't want to give any momentum over to the side of Gen.G. So just going to take that second time out before things get a little bit too dire, because it really does look like Gen.G have risen to the plate here on the attacker side, at least. A couple of great reads from them, you know, just saying, okay, well, just going to throw this KO ultimate out, see what we can see, and okay, let's just rotate on over to B, and only Foxy was able to get the one kill. Outside of that, a very clean round, so Gen.G really holding on tightly to their lead. They could possibly extend this even further because എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷാങ്ഹായ് പുതിയ കുറെ കിടിലൻ ടീംസ് പോകും. That's what I'm a little bit worried about. അതെനിക്കറിയാം 2 ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ PRX ഉണ്ട്, 3 ആയിരിക്കും. They haven't really quite spotted out anything towards B. അതിൽ ഒറ്റ പ്ലെയറിനെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോഴാണ് പേര് എന്നെ കാണുന്നത്. Trying to anticipate the dash up from Texture, but he doesn't quite land the shot. മാലു ലൈവ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. Now we even have a lockdown committed to here from the side of Gen.G. DRX is going to back out of this one for now. We'll see if they even
attempt to get in there. All 4 members just running away at the moment, and they'll say, okay, well, we got the lockdown, and I guess we'll just have to be happy with that. They don't have much of an economy right now, so they just want to hold on to their 4 guns, especially that operator from Buzz. Save. നല്ലൊരു സേവ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4 പേര് സേവ് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് വെറുതെ ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചുള്ള കളിയാ actual ultimates are just taking away the ultimate from your away from your opponent. ഇതൊരു ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു മാപ്പ് ഡിസൈഡർ ആണ് ടൂർണമെന്റ് ക്ലോവ് ഇല്ല ക്ലോവ് ഇല്ല ഏതൊരു ടൂർണമെന്റിന് മുമ്പ് ഒരു ഏജന്റ് മാപ്പ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ 2 or 4 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഏജന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാപ്പിനെ ടൂർണമെന്റിലോട്ട് could have said maybe the last one was, but the fact that Foxy couldn't quite hit that shot from hell up on top of generator just kind of, and also the fact obviously that they did commit to the lockdown means that DRX were like, you know what, this isn't the round, let's go for the next one. And so they really need this one, otherwise Gen.G probably just going to run away with this. ആരെ മണ്ണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ എന്റെ എന്ന് by Mako. ജെറ്റ് അങ്ങ് കേറുകടാ അങ്ങ് മൻസ്കിൻ പറഞ്ഞു ഡെക്സ്റ്ററെ നീ ഞാൻ കേറിയത് ബാക്കി ഞാൻ ജയിപ്പിച്ചോളാന്ന് Spike still planted though, but it does give DRX a bit of room to stretch their legs. Gotta watch that flank up around A short. Sure got detained out there. Foxy trying to challenge Mako as well. Clean with 1. Very aware, but then traded by Munchkin. A sudden repeat, and he takes down the user as well. Buzz fires off another shot, but look at how Gen.G are holding this from A main. It's planted out in the open perfectly, and then അയ്യോ പട്ടിയാക്കി കളഞ്ഞു എടാ പട്ടിയാക്കി കളഞ്ഞടാ ടെക്സ്ചർ അപ്ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് with the movement takes down 2. സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത് വന്നെ പട്ടിയാക്കി എന്തോന്ന് കളിയടേ Gen.G 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 a miracle up their sleeve because this from Munchkin, he's really the main one. He wins in tree and then just a spray down to take another. Then as you mentioned, this control from A main was fantastic. Even the Hunter's Fury committed to just to make 100% sure. Even Gen.G knew how important that round was. Yeah, for holding on to their momentum. Momentum like this, you get map points. Okay. Oh, the heck? Oh, and he gets a 3rd. Buzz is pissed off. He wants blood. Unfortunately, only 3 bits of blood drawn today until Meteor puts him in his seat. Maybe it's enough, though. I mean, he just kind of did it all by himself. That's before Gen.G had any kind of setup. No push, of course, no spike plants or anything, so they're just... Oh, you rounded DRX പിടിച്ചല്ലോ. Well, this is awkward. Well, might just give enough money over to the side of DRX to start Replay കളഞ്ഞ ഒരു സെക്കൻഡ് റീഡിങ് going for them. I mean, that's the most bizarre thing, Valdez, because he just like എവിടെ വെച്ച് swings and picks up 2. അല്ല ജയിച്ചെന്ന് പറയാൻ റൈറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പോഴും മറ്റേ 4v2 സ്റ്റിൽ വിന്നബിൾ ആണ് The only way that works is if he insta one taps both of them, which he did. I mean, the fact that there were 2 of them up there in top mid as well, and he hits them both. And you could tell they really weren't expecting that, but generally that's just like a 1-for-1 trade. Meteor is going to pick up 1. This is a bit interesting. There's not a lot of time, but അയ്യോ it's going to be Meteor going down. Aaron still could get this plant. Try to pull off the 1v3 clutch. It is possible. 1v3 എടുക്കുന്ന ഒരു മിറക്കിൾ വേണം. To give him a little bit more room on the site. Shrouded subs as well. It's a bit of noise. എന്നിട്ട് റിവീൽ ആടാ Against time and speed. എന്താ മോനെ With the decisive swing out. പന്നി അവനെ Bane as a rookie. We often forget that Fox was ഇന്ന് മുതൽ ക്ലോവ് എടുക്കാന്ന് പിള്ളേര് പറയണ on the sentinel role. തന്നെയായി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ Such a great job at, but wait. ഇന്ന് മുതൽ ക്ലോവ് എടുക്കാന്നാണ് പിള്ളേര് പറയണ Solo carry. ഓ ഇത് എന്തോന്നാടാ അത് ഓ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലാഷ് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തട്ടാ മിഡില് Open up a 3rd kill. Great team play as well. 야, 하이미 오퍼 없겠다 쟤. 오퍼.
എന്റെ ആളെ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാം guys. അതൊരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആയിരിക്കും ഈ 2-3 കില്ല്. ടീമിനൊരു മൊറാലാണ്. Maybe he was talking about the enemy team. Not 100% sure, but he was talking about not having an operator in some sense. But as we can see, he does. So he can't afford it. Yeah. ഇന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോവ് കാണാം. ഇന്ന് രാത്രി ഇവരെ കളി കണ്ട് സെന്റിനല്ല. രാത്രി 2:30 കേട്ടോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു. Whatever the case is, now with his in his hands, he has to connect the shots. Because Gen.G are trying to match the pace, trying to go a little bit faster than what DRX can hold. Pop flash doesn't quite work. Oh! Buzz able to connect the shot onto Lakia. Texture continues to push through, pulls out the blades. Oh! Swung down to midair. Buzz. എന്റെ മോനെ. And now playing around the സൈഡിൽ നിന്ന് അവൻ പറ്റണ ചെയ്തോടെ. ഇനി ഒന്നും ഇല്ല ചെയ്യാൻ. Spike planted underneath hell. Null command popped just to give himself a second life too. എന്തോ അടിയാ കളിച്ചത്. Bane can't quite execute with the Hunter's Fury. He's gonna have to barrel through and walk down. Movement speed slightly deterred. And as he swings back, trying to pick where Munchkin is. Lo and behold, the final shot put Gen.G up on map points. ആരെയത്തിലും കാര്യമില്ല. മനുഷ്യനെ കൊല്ലണം. Buzz was getting angry. He was trying to put a stop to Gen.G by himself again, but it was Gen.G as a team who were just a bit better. Maximum ചെയ്തോ. And that was a very close round, but Gen.G pick it up, and now it's looking like we're probably going to that third map. At this point, we did a split for the third map. See if Gen.G can close it out. That's what's pretty impressive about ആകാശത്തിന് ജെറ്റിനെയും പണി. being able to keep the vibes up, being able to keep Buzz cool. Pour water on his head. DRX trying to pull off some unorthodox positions, given their weaponry, stacks of the Spectre. ഫെയിലായി. സ്മോക്ക് ഫെയിലായി. And Gen.G wanting to close this out, they played safe. It's a bit of a default hold. There they are. ഓ അളിയാ റിവീൽ ആയി അളിയാ. Well, that got very awkward for Stacks quickly. He's like, oh, oops. ആ പോകാതെ നിന്നാ മതിയായിരുന്നു. Nicely played by the side of Gen.G. Might just have the 13-9 in their hands. ഒരു പിക്ക് എടുത്ത് അവന്റെ ഉടനെ തിരിച്ചിറങ്ങി. DRX, and they do have rifles. നമ്മള് നിഘണ്ടുവിൽ തിരിച്ചിറങ്ങണം എന്നൊരു സാധനം ഇല്ലല്ലോ. അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത് ഓ ബസ് എന്റെ അറിയാ. അങ്ങനെ 4v4 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് റഷ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ Texture has slipped every single punch, every single cross. Now sliding up on top, he catches Mako square back. The hat trick to Gen.G. എന്റെ They knew where they were മോനെ. coming from. It didn't matter because Texture existed, got in their face, took down 3 people at nearly melee range super cleanly. It's like they didn't even see him at all. He was invisible. Excellent stuff from Gen.G to bring us to tie score and bring us to a third map. I mean, this second half for the Tigers, they have just dominated DRX. And it's just such incredible stuff that our desk is going to have to break it down for all of us to see. We do have a lot to talk about indeed about that match, and we are going into a map number 3 because Gen.G was able to bring it back. I love how DRX was able to cut the momentum of Gen.G even very early on though. This was a match that was very, kind of like, oh, it's favoring DRX, and you suddenly didn't know which way it was going to go, and suddenly Gen.G brings it back as well. Well, this was like just stock standard Korean Valor. Like everybody's super good at their executes. Classic. It's so execute heavy. Yeah, I mean this is like a throwback to like Valorant from a couple years ago. It felt so awesome to see. Like both of these teams have great ideas on their attacker side, tremendous execution, tremendous ability to back each other up. But Gen.G's attacker side just a little bit better. Yeah, and I think that's also coupled with just how well they're able to follow up on those attacks. You'd see just how knowledgeable Gen.G was in playing that post-bat. Sure, there's someone from DRX that's going to try to
defuse that spike, but there's always one person on Gen.G that is gonna stop that defuse from happening, and it just kind of compounded on itself over and over again in a lot of these rounds. Yeah, we have to talk about the teamwork here that's been happening for, you know, for both sides, right? How incredible the shot calling has been for both sides. We've highlighted the IGLs in the pre-show. I mean, it's just about as right, just because, you know, you can tell exactly how these teams are able to perform at this level thanks to how solidified they are, thanks to that, you know, you have Stacks and Munchkin. Yeah, exactly. I mean, it all starts with the IGLs and their way to work the map. I mean, both doing a really good job on both sides of the coin, kind of working the map enough that they can find those little openings. You know, if they just get that little bit of extra space, and they can punish you so much, because the players play off of each other so nicely. I mean, Gen.G in particular, like the way they've been playing throughout this entire year, obviously, yeah, there are lurks from Munchkin and Meteor, but there's always at least 3 together in whatever they're doing at their main focus, and they're all trying to play in this sort of triangle-ish formation where they're trying to bounce off of each other. So if one falls, there's another one to step up right behind them. This time, Munchkin leading the way. You know, his bind was something to forget, bounces right back, and has a tremendous ascent. So here's the flip side. We were talking about how, you know, good the attacking side for DRX was, right? Because we were mentioning this, you know, off panel, or off panel, where, you know, Foxy9 feels like he's doing a lot of gravitating of the attention of Gen.G. You know what came on the second half? Absolutely nothing. He had like 8 kills this entire second map, and that's probably because of how well Gen.G was able to do their pushes. Foxy9 couldn't really do his, you know, standard lurks because he was on a killjoy. He has to be planted somewhere else, and Gen.G's executes were just so good that even when DRX are trying to, let's say, respond, they didn't really have that good timing. You'd see these kind of lurks that come in from Munchkin that was a lot more impactful than what we saw from what DRX was trying to do, especially on that second half. Yeah, by that time it was too late for Foxy9 to have any real impact, right? But I also think it was because Buzz had such a great map. You know, hello guys, right? your friendly neighborhood Menatarms is back. Popping off that much, you know, back on Bind, it was really Foxy9's map. Sorry, but now Buzz, plate on the flick, for example, ഒരു green tea ഇട്ടിട്ട് വന്നതാണ്. ഉറക്കം എണീച്ചുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ തന്നെ ലൈവ് വന്നതാണ്. No, exactly. And they're going to need it. I mean, they need that angry Buzz. You know, Texture also came alive a little bit. Hello, my friends, my people. For himself. എന്താണ് മൂല കൊടുക്കുവാ? എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ വേണ്ട. ഞാൻ മപ്പിന് തിന്നൊരു മട്ടൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചങ്ങ് തിന്നു. സാധാരണ ഞാൻ ഒരു പകുതി മട്ടൻ ബിരിയാണി തിന്നാറുള്ളൂ, ഇന്ന് മുഴുവൻ തിന്നു. വിഷം നോയി. രാവിലെ ഒന്നും തിന്നില്ല, ഉറക്കം എണീച്ച് നേരെ വന്നു. ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട കളി കുറച്ച് വിഷയം കളി തന്നെയായിരുന്നു. വിഷയം കളി. ഓക്കെ, ഇതുപോലൊരു കളി ഈ ഇടയ്ക്കൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ മാപ്പ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ചേച്ചി എന്തിനാ പറയണം? ASTRO right now, because while we were discussing Gen.G and DRX, you know, Paperthin and I going back and forth, ASTRO was just like, how on earth do I rank up in this game over here? He's like, okay. Hi Manny bro, myself Shakil. I am huge fan of TV and I used to see the live of Eagle and then you. It makes me a lot of relief and my language is Kannada. Then also I learned Malayalam from your lives. Mohammed, thank you bro. Thank you. കണ്ടുപഠിക്കടാ, കണ്ടടാ, നല്ല സ്വരം കണ്ടടാ. ഒരു മട്ടൻ ബിരിയാണി കുത്തി കയറ്റി ഗ്രീൻ ടീ കുടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ബ്രോ. ഞാൻ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, പാല് കുടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. കുത്തി കയറ്റിയെന്നുള്ള ടൈമർ ഇനിയും വിശക്കണുണ്ട്. ചൂരൽ ഗ്രീൻ ടീ ഒന്ന് കാണാം, അടിപൊളിയാണ്. കാണാം സൂപ്പർമാൻ കാണാം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കെഡ്യൂൾ ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പം നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെൻജിയുടെ തന്നെ ചൈനയുടെ വാച്ച് പാർട്ടി നമുക്കില്ല, റീജൻ ഞാൻ എടുത്തില്ല. തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നാൽ ഞാൻ ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് BLD വേഴ്സസ് DFM. ഈ കളി നമുക്ക് കാണണോ വേണ്ടേ, അതോ കളിക്കണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണാം. BLD വേഴ്സസ് DFM കാണാം, എനിക്ക് കാണണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൈസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് പോയി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തൊന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്നും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. എപ്പോഴത്തേക്കും 2:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരെ കളിയുണ്ട്? സെന്റിനെല്ല കളിയുണ്ട്.
സെന്റിനലിലെ കളിയും കഴിഞ്ഞ് Cloud9 ലൗഡിൻ്റെയും കൂടെ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് എണീച്ചിരിക്കാം. അതെന്തിനു വേണ്ടി എണീച്ചിരിക്കുന്നത്? ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സിൻ്റെ കളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വാവ്. അപ്പം ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ആസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ടീം നമ്മൾ ഇനി തൊട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. മനസ്സിലായി? നമ്മളൊന്നും മോശവും പറയരുത്. നമ്മൾ അവരെങ്ങനെയും ജയിച്ച് കാണണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത് ഞാൻ വരും. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് മാപ്പ് വരാം കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ പോലെ ഉറക്കം എണീച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടത്. ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ രാവിലെ 6 മണി എന്തിനായി, അതാണ് സീൻ. അപ്പം നാളെ എന്തായാലും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ 7 മണിയാവും ഈ സീണാണ് ലൗഡും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾ. മനസ്സിലായോ? ഷ്രൗഡൊക്കെ VCT വന്നാൽ പൊളിക്കുമല്ലേ? ഷ്രൗഡ് കഴിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Foxy playing a very solid Cypher. So if those things can continue to be there, I think this could start to lean a little bit towards DRX. They have very good fundamentals on this map. Yeah, at least from what my takeaway from that is, it just feels like the win conditions that make DRX such a scary team is very much more doable on spot than with that asset. Because again, it felt like Foxy just didn't have any kind of impact or presence. Munchkin's double on the split where he's probably going to be back on the Cypher. It's Munchkin's ella rendarity. What the fuck? Step back in and being one of those, Munchkin കുറച്ച് വിഷയമാണ് കേട്ടോ. No, for sure. I think third map we saw Foxy 9 earlier. People watching illalla ellarum varate. We're going to see everyone of these players at their win third map. I'm excited to see Buzz and Texture potentially on that raise. I'm excited to see the lurks as well. You have Foxy 9 potentially up against Meteor, right? Or maybe Gen.G brings out the double duelist. Who knows? Right now, we are going to step into our agent select as we head into split. So let's bring up our agent select and head on over to the stage to see what's going on. And in the meantime, Paper Thin here. Loopy മതിയാവോടാ, 60-50 മതിയാവും. നോർമൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ലോ എൻഡിൽ കളിക്കാതെ മതിയാവും. In this map, right? Both of these teams, I would say, are very comfortable on this map as well. Yeah, no doubt. And I'd be അപ്പോൾ അടുത്ത കളി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറപ്പായിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാക്കോ, ഫോക്സി, സ്റ്റാക്സ് ഇതിൽ എന്തിനൊക്കെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്? ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, 2 കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനല്, ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ് DRXന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. അല്ല, സെയിം പിക്ക് അല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഡബിൾ ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, ഡബിൾ കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ ആണ്. സെന്റിനൽ ഇല്ല. അപ്പം എനിക്ക് പിക്ക് വൈസ് നോക്കിയിട്ട് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് മാപ്പിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് DRXന്റെ പിക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റാബ് നോക്കാനും സാധനമുണ്ട്, 2 കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് DRXന്റെ പിക്ക് കൊള്ളാം. കുഞ്ഞു മാപ്പാ, സ്പ്ലിറ്റാ. Mika asked right, Paper Thin, oh boy, it's going to be down to split, and this is the one where I feel like it's a complete toss-up, Valdez. Rengoku hayda, hi guys, അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചു എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യും. പണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു, എടാ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ട് ഷെയർ ചെയ്യടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ ഒരുത്തനുമില്ല. മനസ്സിലായടാ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്നേഹമില്ലെന്ന്. But I am worried about one thing, because Gen.G are the ones who left this open, but DRX are the ones who get to pick which side they want to start on. And Mako's on this map is something to behold, because he's able to slip in and out of ropes like a monster. That's something that he's done in the previous weeks in this stage of VCT Pacific. Ivan attacker defender has to watch out for that. അവൻ അവിടെ കൺട്രോൾ എടുത്ത് ഹെവൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് instead of down straight. തിരിച്ചോടി. Yeah, makes sense. Let's see where Gen.G will attack here at the end of the day. As for these guys in mid, heading up to B heaven. കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പാസീവ് ആയിട്ട് വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ശിവൻ ചത്ത് കേട്ടാ, ഇവൻ ചത്ത്. ഒയ്യോ, ഡാഷ് ചെയ്തിറങ്ങി, ഫ്ലാഷ് ചെയ്തിറങ്ങി, പന്നി അതുപോലെ വിഫായി. ഇല്ല, ഫ്ലാഷ് ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു എക്സിക്യൂഷൻ. ടെക്സ്ചർ ഇപ്പോഴും പോക്കാത്ത മോളെ നിൽക്കുകയാണ്. Gen.G got in there really fast, and DRX just were not able to feel that pressure much at all. Is Locky okay? It's gonna go down. കിടിലൻ കളിയാണ് കേട്ടോ മാക്കോ. Another kill goes to Meteor. മാക്കോനെ പണി.
third one to Meteor. Buzz is alone. First round alle ayallo Viper onnum parayan pattula. Near flawless for Gen.G. I mean, I don't see how Buzz can make his way out of this one. DRX ne vote aaru ille. So many targets ahead of him. Oh. Pannada kali kalichu, pannada kali. It's gonna be the round. Not only the round, 4 kills under this guy's belt. Meteor appo 4 kill eduthittundu. For Meteor as avada oru just, sentinel they undayittu poli got spotted a little bit late, and then the entry onto this one was fantastic. Onnum parayan pattilla, iniyana kali varanadu. And then just the swift moves from Meteor back and forth. Just takes everybody out. Very crisp third kill on this one. Meteor polichade. Gets the job done. Meteor jewelers edutho vishay. Actually, it's Saturday. Oh yeah, you're right. And he's back on top of that jet. Double duelist. The sentinel-less composition against DRX's double controller. So far, defense hasn't worked out great. Only been the first round. So let's see. Pistols might be able to do something. Once again, it's the same thing where they leave Munchkin on the lurk. Oh! DRX tries to make a move, but instantly gets slapped down. Yeah, you know, Buzz, he was the top fragger on a sense. Not gonna get a second kill here. But yeah, he was the top fragger. Nice try. 7 first kills, and he was ahead of everybody on the side of Gen.G as well. Meteor kali ange kondupoyanu. This time around, in 2 rounds in a row, he's the last one left alive. Meteor enganeyum shut down cheyanam. A miraculous performance himself, especially towards the end, peeking into 3 separate people and getting 3 headshots to nearly bring them back on a sense. This time Munchkin was second round the guy bonus, and I mean, actually VCT just trying to round peek out and get what they by can round. Aa round la gun vaangiyilla. But yeah, I don't know. DRX just faltering a little bit, especially if Buzz is not able to quite carry them like he did on the last map. Aaru vanna? Okay. Just working against those Blackie. pistol. Yes, it's just tough. Sambhavam vishayaliya 1-1 score DRX muttam kali. Cement their footing. Gen.G വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഈസി വിൻ ആയിരിക്കും തോന്നില്ല ഇത്. ഇതൊരു ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ട് ആണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇത് DRXന്റെ ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. So pretty soon it's going to be contact into beat. Bane might be able to toss out the paranoia, but he has to come back in to give him cover fire. Tries to take down Texture, but very much still alive. Bane able to take down Karen on the crossing. Oh, nice. From Gen.G doesn't quite work out. Okay, lucky. Yeah, that's pretty swift. Choke ആയി അവിടെ ചോക്ക് ചെയ്തല്ലേ ഒരു down, and now they're going to get that heal down. Salak is just running the other way. ഒരു ബി റഷ് അവിടെ പണി. On the B side did not work. Nice shutdown from. ആരും മിഡിന്ന് പോലും വന്നില്ലെന്നുള്ളത്. എന്നിട്ടാണ് ഈ ജാതി ഷട്ട് ഡൗൺ ആയത്. Just holding down the side, throwing in a paranoia to delay them. കേരള വാലറന്റ് ഡ്രീം തമാശ. ഓഹോ. Yeah, just okay, maybe gonna try to get an angle here on a Foxy 9 about to be spotted. ആ റൗണ്ട് ഒക്കെ പിടിക്കുന്ന ചെറുക്കനാണ്. A little bit. 15 seconds left. He's got his bulldog. Foxy കുറച്ച് വിഷയമായി കേട്ടോ ഇവിടെ. He knows he has to walk. I mean, this round is over, but at the very least, okay. It was exceptional plays from Why delay the inevitable? Minimal room for error. A slight mistime. Quality low allada. Minimal room for error. A slight mistime on that paranoia, and it could have been a different story. But because Bane was in the right spot, and he even Shroud steps away at the right time, Buzz instantly coming back in. They were able to slow down Gen.G's execute just enough to actually shoot down every single ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് explaining everything. Do check it out, brother. Yeah, sure, it's me. No planning. The duelist, sentinel, initiator, എന്തൊക്കെയല്ല please explain. എടാ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെയൊക്കെ? അത് കണ്ടു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ അറിഞ്ഞാത്തൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഉണ്ടോ? അതാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്തല്ലേ. അത് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അത് കണ്ടുകൂടോ ഫ്ലാമിംഗോ? നല്ല വീഡിയോ ആണ്. ഒരു ബേസിക് കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ കിട്ടും കളിയെ പറ്റി. അത് ബേസിക് മാത്രമല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടോ അതിൽ. Hovering up around
events. ഇത് കുറച്ച് വിഷയമാണല്ലോ മാൻ. Mako just making a bit of a joke. അല്ല ഇത് ഇപ്പൊ ബൈ റൗണ്ട് അല്ലേ? ഈ റൗണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Presence made just to deter Gen.G. ഒരു മിഡ് ഇൻഫോയ്ക്ക് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഒരു അതൊക്കെ എ വോക്കിനാണ്. Push up mid. ഏറ്റവും പ്ലേസ് ഫോമായിട്ട് റെഡി ആക്കി Meteor work this time. The setup towards A. All 5 members grouping up for this one. Okay. Paint shells. Foxy9 in the off angle. He's got the camera as well if they are trying to push up ramps. Okay, ramp push ചെയ്തു. That's exactly where Gen.G are headed towards. Mako will be able to play up around the ropes pretty soon. Wow, great movement from Meteor as he floats. Meteor panni kalanja deal against him either. Completely evading every single trap, every single setup from DRX. ഓട്ടം ട്രാപ്പ് ഇതായിരുന്നു, അപ് ട്രാപ്പ് ആയിരുന്നു. Okay. Topped up by teammate Lakia right now as he hold the angle, jiggle in towards screens. Spots out a couple players now. A bit of a flash just to hold DRX. DRXനെ പണിയടയന്മാര് സേവ് ചെയ്യാൻ പോണെന്നാണ് നല്ലത്. അതെ, സേവ് ചെയ്യാനാണ് നല്ലത്. നല്ലൊരു കോളാണ് സേവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഈ മാപ്പിൽ ഒരു 4-5 റൗണ്ട് സെക്യൂർ ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് കളിക്കാൻ. മണി ഫാക്ടർ വല്ലൊരു പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു കോളാണ്. That will be the end of the round. It's going to go up to 3-2-1. Heaven map തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നാ. Not too much else to say about that round. I mean, just avoids everything. Quick execute onto the A site. മെന്നിബ്രോയുടെ വീഡിയോ ആണ് കളി കളിച്ചു, പക്ഷെ കളിക്കാൻ ബി സി ഇല്ല. അത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വീഡിയോ അല്ലടാ, അത് കാണുന്നവർക്ക് കളി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ. അതിന് 2 ഇതുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മളെ വാലോ ഓഡിയൻസ് കുറെ പേർക്ക് വാലോ നേരെ അറിയില്ല, അവർക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണത്. പിന്നെ കളി പഠിക്കാനുള്ളവർക്കും പി സി ഉള്ളവർക്കും വേണ്ടി. Meanwhile, Foxy9 has to dig deep into how many Cypher trap setups he knows. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മനസ്സിലാവും കളി, പിന്നെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണാം. Just kicking things off with the satchel movement. ആ കമ്പി ഉള്ളേ മീറ്റിയർ മാക്കോ അവിടെ ചെന്ന് പീക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു അളിയ. വെറുതെ ഒരു പീക്ക് കൊടുത്ത് ഓയ്യോ മീറ്റിയറെ പണി കേട്ടോ. അത് അപ്പൊ തന്നെ റഷ് നിന്ന്. എടാ ജെറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് മിഡ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് പോണടാ. മീറ്റിയർ എന്തോന്ന് കളിയടാ അത്, എന്തോന്നടേ. As he was up there in the rafters. So now big rotation coming out here from the side of Gen.G. They're going to look towards A, but this is already being read by the side of DRX, by Stax, who is pushing all the way out, getting a lot of information. ഒരു നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായിരുന്നത് എ ആണെന്ന് രണ്ടുപേരും ഓൾറെഡി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ കമ്പിയിൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ആ അബ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ജെറ്റ് ചത്തല്ലോ, ഇതപ്പോ ഹെവനേ പോവുള്ളൂ. സൈറ്റ് കയറാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. റൈസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഡബിൾ ഡുവലിസ്റ്റ് അവര് കളിക്കണം. ഓ നൈസടാ, കമ്പി പൊട്ടിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തെ കൊന്ന് ഓമൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്. ഓ നൈസ് എടാ, കിട്ടിലോടാ കിട്ടിലോടെ, പണി വിട്ടടേ പണി വിട്ട് വിഷയം കളി. ഇപ്പൊ അവര് ആ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് വേർപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് അവൻ കയറി വന്നണ്ട വൈപ്പർ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. മാക്കോ വന്ന് നൈസാ നക്കിയിട്ട് going up into B top, but this kill from Stax, best FPS bro, always go for PC. ഈ രണ്ടും വാങ്ങിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല, മൊബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം എന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ always go for PC. ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുകയല്ലേ. With Stax pushing out of B, getting all the information, pushing on to A, and eventually just nowhere near the impact, especially without their jet on that one. So DRX get back on the board. Keep this one close. വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്താണ്ട് പറഞ്ഞുണ്ട് മിഡിലോട്ട്. ഇത്തവണ ഒരു ബീമെയിൻ ഹോൾഡ് പ്ലസ് ഒരു മിഡ് പുഷ് ആണ്. ഏലൊരു കമ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പട്ടി എവിടെയാണ് പട്ടിയെ? Because B Heaven has been an angle that they've used very often.
just a foil. Oh, you എന്റെ അമ്മ എന്റെ ആളെ ആ ട്രിപ്പർ കുടുങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ആൾക്കാർ കേറിയുണ്ടോ ബാക്കിയുള്ളവര് എന്റെ അമ്മ പണിഷ് ചെയ്തടേ able to dismantle all further defenses. It's down to Boxy9. Oh, yo! But Texture. Texture needed Kyle earning. Starting to heat up as well. Yeah, Texture's just a little bit too good on that one. Jandu scene illanunde always go for PC, bro. ഒരിക്കൽ ലാപ്പ് എടുക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല. അതേപോലെ IEMS ഹെഡ്സെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റ് വെക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഹെഡ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് പോ IEM എടുക്കരുത്. Initial paranoia from the side of Bane was pretty good because taken out. Then eventually Texture's on the site. Nobody is able to take him down. He takes ഇവരൊരു gameplay വേറെയാണല്ലേ. Gives us the and moves on to a 4-2 lead. Oh my god. Well, both duelists are at the top for Gen.G, and look at the pacing. Towards mail room. Got the showstopper. It's the angle. His own showstopper. As a couple of Gen.G players drop in towards hell. പണ്ണി കളഞ്ഞടേ Their own with the flashes. DRX പണ്ണി കളഞ്ഞടയാ Boxy9 and Bane take Gen.G to bat എന്നാ again. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ ബ്രോയിന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ 240 Hz മോണിറ്റർ എടുക്കണം കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവോ 240 Hz ശ്രീരാഗ TN പാനൽ എടുക്കുക ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാനൽ നോക്കി എടുക്കുക TN പാനൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ OLED എടുക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ OLED എടുക്കുക ഈ രണ്ട് പാനലേ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സെറ്റപ്പിൽ OLED ടൈമാണ് OLED ടൈം ഇറ്റ്സ് OLED ടൈം ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് ടൈം കുറവാണ് പക്ഷെ മിക്ക മോണിറ്റേഴ്സും 2K മോണിറ്റേഴ്സ് ആണ് Very similar to our first map. നൈസ് ആയിട്ട് 1080p ആണ് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ TN പാനൽ But once again we are here with a Gen.G. IEM നല്ലതല്ലേ ബിലോ മൗസ് എടാ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചോടാ ഇവിടെ അല്ലേ ഇതിപ്പോ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ് ഇൻസ്റ്റയിൽ ചോദിക്കാം അവിടെ നോക്കാം DRX looking to push out actually. Oh. പണ്ണി ആ പടിയിലോട്ട് കേറാൻ മൂവ്മെന്റ് കളി Stacks, but അൾട്ടിട്ട് this guy after all Seekers as well committed Seekers to. തപ്പി പോയിട്ടുണ്ട്. Stacks taking a bit more damage. ഓ മിഡിലൊക്കെ കേറി നിൽക്കണ കള്ളന്മാര് നമ്മൾ ഈ PC സ്പെക്ക് കാര്യങ്ങളെ വാച്ച് പാർട്ടി സംസാരിച്ചാൽ ഭയങ്കര ശോകമാണ് എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര ശോകമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻസ്റ്റയിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഒരു ഫ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവിടെ ഉള്ള വിഷോട്ട് നിർത്തിയുണ്ട് അത് But Bane still just kind of falling back, bound by bound. He's got his actually ഇറങ്ങി support. Ooh, Buzz, slight whip, swap. ഓയ്യോ Drops the texture. എൻ്റെ അളിയ എന്തൊരു കളിയാടാ അമ്മാര് കളിച്ച് Collects up on all the kills. 4-4 for DRX. ഇക്കോറോണ്ടല്ലേ Gen.G were making some nice strides up ഒരു കില്ല് ഒരു തവണ നക്കി through mail and 4v4 to the tower, but at the end of the day, it was just read really well. You got the snake bite to delay even more, the paranoia as well, just to kind of hold things down. Okay, I'm from Shadows. Not quite കമ്പി കൊള്ളാലോ. Starts off with this. Obviously, again, a bit of like a half-buy ego here from the side of Gen.G, but still it's pretty interesting. Texture picked up the 1 kill on the Buzz, but ഇവന്മാരൊക്കെ മറ്റേ ഷെറിഫൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളെ പോലെയല്ല നമ്മളെ ഓപ്പ് പോലെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഷെറിഫ് പാല മാത്രം അടിക്കണമാർക്ക് എന്തിര് Pretty impressive stuff from DRX with how they are reading and controlling the map. They keep this up, they will be able to keep the lead. ഇപ്പൊ ഇവര് ചെയ്യണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിഡ് ബി കളിയാണ് മിഡ് ബി കളി trying to keep things fast and loose. But now that they have their guns wanting to hold on to them, പക്ഷെ ഏലൊരു കമ്പി പോലും ഇല്ലല്ലോ ഏലാവും പീക്കി നിൽക്കാണ് അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് smoke sound, but it's the traps from DRX. Boxy9, great variation on the traps. ഓ അപ്പൊ തന്നെ കൊന്നളിയാ ബാക്കി നോർമൽ വന്ന് ട്രേഡ് being deployed as well. It's further information from DRX. ഒരു 3v2 ആണ് DRXന് ഒരു 1 man അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നല്ല ലിറ്റ് ആണ് ഹീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓ ഹീൽ ചെയ്ത് Deployed now along with the spike plant.
Karen trying to play around this, trying to keep his teammate alive. അത് വെറുതെ ത്രോ ആയിരുന്നു അറിയാതെ. Trying to just poke and prod, but it's not quite going to happen. He doesn't have any teammates to work with. And this is just Gen.G playing the situation to perfection. Gen.G നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു. 3v2 ആയിരുന്നു. പയ്യെ കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഹീലും മേടിച്ചിട്ട് അവന്മാർ ആകാശത്ത് നിന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ചാടിച്ചത്ത്. അത് തന്നെ ഡീൽപൂള് ഡെഡ്പൂള് അത് തന്നെ. ഇത് ജെഞ്ചിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മാപ്പാണ് ഇത്. ബ്രീസ് ഇതാണ് അവരുടെ മെയിൻ പവർഫുൾ മാപ്പ് രണ്ടെണ്ണം. They get on into the site. Not this time. Gen.G were just a bit better. Yeah, just ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ മതി എന്ന്. bit faster than what DRX anticipated. Even with the Viper's pit too, Mako was trying to catch them as the pit was deployed. They had to back up. Oh no. Instant trade. Duelist, pound for pound, going in for the trades again. Question is, which team does this give an advantage to? 4-4. With the defense down on a 4-4, that much more difficult. Mako comes back in just to reinvestigate, but he gets punished. And pretty soon with Gen.G in the lead, could they be truly the new Korean super team? Well, they've already made some pretty good strides this year, but they're looking to make another one here against DRX. Foxy9, nice angle from him. I feel like he had he had a fantastic pop-off bind. His ascent was much more muted. 3v3. But now slowly but surely making an impact here on Split. They're definitely going to need him. Oh boy. What? Meteor. ആളിയാ Sprays too. Okay. Now it's texture. അത് കണ്ടായിരുന്നോളൂ അവൻ പോയിക്കത്ര മീറ്റർ അടിച്ചു വന്നു. Much bigger impact. And along with the round wins, potentially swing the audience's vote. കാണണൊക്കെ പണ്ടെന്ന്. ഹർഷദേ സുഖോടാ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ ചിയർ ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഒരു രസമില്ല. ഇതൊരു വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. വാച്ച് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ ചിയറൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം, എന്നാലേ രസമുള്ളൂ. വേറെ ആരെങ്കിലും ചിയർ ചെയ്യണമെന്ന് പോലും നോക്കണ്ട. ഓ 6-4 ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 7-5 നല്ലൊരു സ്കോറാണ് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. 3-9 ആണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു സ്കോറാണ്. പക്ഷെ 7-5 ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിച്ച്. For his scoreline at the moment, certainly the two GENG duelists kind of carrying the bulk of the kills. This from Texture, fantastic trade one back, and then അത് ഓർമ്മയില്ലേ പണ്ട് അവന്മാര് മറ്റേ ടൂർണമെന്റ് സമയത്ത് എല്ലാം പോഹെ കൂടെ കുറെ കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന്മാര്. First time out called വിളിക്കും കേട്ടോ. DRXന് മനസ്സിലായി പാളിച്ച പറ്റുന്നുണ്ട്. I mean, that's the darndest thing for me because every time that DRX plays this map, Mako has been such a pivotal player, but he hasn't been given the opportunity to shine because of that. Because he's kind of having minimal impact. Meanwhile, it's actually Bane who's up on top for DRX. എന്റെ മോണിറ്ററിന്റെ പുറകെ സോവി ഇങ്ങനെ പിങ്ക് കളർ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. എന്റെ മോണിറ്ററിന്റെ പുറകെ ഉണ്ടോ ആ പൊടിയടിച്ച് ക്ലാവായി പോയതായിരുന്നു. അത് പിങ്ക് കളറായിരുന്നു. തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. They don't have the numbers. They have had some good moments. So far it has been Gen.G who have definitely been getting the better of them as a hold on to this. Then with from the shadows instantly from Karen towards backside, all of a sudden DRX's defenses have been completely nullified. Karen now backside able to swing onto one. Bane with a double kill starts things off. From Mako. What a great way to respond to a quick play from Gen.G. Well, it certainly seemed like throwing down the pit just makes sense, but also if they are just going to rush into the B site, it's going to work out pretty nicely to get back onto the B site. He did. And now
Slowly walking away from this one. Just going to hide in the spawn for 50 seconds. 50 full seconds. What are we going to talk about? Yeah. But I got to say, I mean, this round starts off, there might be the From the Shadows play. It might be Gen.G trying to pull a fast one against DRX. Bane was the guy to turn this whole round around. He got the first 2 double kills because he 30 seconds left. reacted quickly to the situation. And that's why, again, I mean, on this map, the rookies are actually giving us the performance that the team needs. Yeah. His reaction time was pretty fantastic. Even though Karan got into the back of the site and he got a kill, Bane immediately was like, nope, I marked this guy, I take him down. Really nice headshot to stop Karan from doing any damage. In the sewer. Feeling sad. But yeah, that is going to go the way of DRX. Off of their just be timeout. tied up here at the half. What's going to happen now? It's possible. Meteor's back on the knives, okay. Might not need to use it just yet. Oh no, he is going to buy up for his teammate. Now we get to witness Bane's kills. Wow, that was a one tap towards the end. I mean, the quick reactions from the entire team, really. But Foxy9 as well chiming in. As we head into the last round of the half, DRX try to adjust their defenses, and Gen.G definitely slowing down their pace. Again, in the previous rounds, they're trying to make full use of their double duelist composition. I have the spike. I've dropped the spike. And we'll see how aggressive they get after the half. Endire Side with the double duelists. മറ്റേ റൗണ്ട് മഞ്ച്കിൻ സേവ് ചെയ്ത് അടുത്ത റൗണ്ട് അവര് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ടുപേരും മിഡ് ബഹളം വെക്കുന്നു എ ഫീവറിനകത്ത് നിൽക്കുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തിട്ട് പോകും തോന്നണല്ലോ സ്കൈ പക്ഷെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു കാരണം സ്കൈ തിരിച്ചു വരുന്നു ഒരു മൂഞ്ചിയ സ്പെല്ല് തന്നെ വൈപ്പർ ഇടുമ്പോ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കറുത്തു പോണത്. എന്ത് കിടില സ്പെല്ലല്ലേ കളിക്കാറെന്നുള്ളവർ കളിക്കുമ്പോ. വൈപ്പറിന്റെ ഓമൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പെടുക്കും നമ്മള്. പേടിക്കും ഇപ്പുറത്തെ ടീം മാത്രം, നമ്മളെ സ്വന്തം ടീം. ഇങ്ങനെയാണല്ലേ പാരനോ വെച്ച് കളിക്കണേ. വാവ്. Not exactly afraid to, but they're being very cautious because they know that Mako could be there. Instead, Mako is actually right around hell, where Meteor takes him down. Stacks and Foxy9 though with the setup. Right around backside. Gen.G to handle. എന്തോന്ന് കളിയടേ കളിച്ചത്. റീപ്ലേ കാണിച്ചാലേ കൊള്ളാം ഈ സ്പെക്യാണ്. ഞാൻ കളി തീർന്നു പോലും അറിഞ്ഞില്ല. റീപ്ലേയില് കാണാം. കുറച്ച് വിഷയം പ്ലെയറാണ്. 6-6 പിടിച്ചു ഹാഫ് ടൈം. Just to try to claw their way back in this one and really try to mute Texture and Meteor as much as possible, because Meteor, you remember, he had his knives in round 4. He had his kills, and I think towards the end he was only on 10, right? So he was held to only one kill. They were able to nullify that. And so Gen.G's അഡീഷണൽ ഒട്ടിച്ച് ആ എംബ്ലമാണ് quite a bit, and that gave DRX an opportunity to make their way back into this one. They got some better reads on the defense, and now we're going to swap sides, and I am curious to see if Meteor and Texture are going to have the same impact that they did on the defender side compared to the attacker side. I kind of like that there are an even number of Gen.G and DRX fans, although there are more DRX fans online though. And that's the thing, because this entire matchup is once again about proving who's the better Korean super team. Gen.G has already put a dent into DRX's armor. If they can take this map, if they can start out the pistol round like they have done so many times today, and that would spell trouble for DRX for sure. The rookies have done so well for themselves today so far. Let's see if they can keep that up. Bane and Foxy9, great defenses in this first half. Now on to the attack corner. Come on. I feel like I'm most curious about Bane's just playing the Omen. Probably going to be the follow-up man behind Buzz, who's going to get the majority of
the initiations going for the team. Whereas I would expect Foxy9 to play a lot of off angles, wait for the team lurk a little bit, but see what they go for. As right now, the pistol round, they're going to all group up towards this A main area and look to push in. Aware that there are some players up around the sides. Now going back in to clear out the actual site itself. Nobody's around. It's a free plant out in the open for heaven right now for Stacks. This might mean that some of the DRX players might continue to push through screens. But Gen.G's right around the corner. Up around. Bane left undetected. This could be the biggest thing that turns the entire round around. Mako swings out because of the snake bite and then strikes Bane. One shot through the back. It's going to be Stacks who holds out the front. Karen tries to push out from screens to take control over the site, along with his teammate who is on the spike. But just steps shots from his ghost to take the round for DRX. Yeah, as you mentioned, Bane kind of lurking out there towards the main area, just behind everyone. He was undetected and was able to get so much value as they were pushing in. The timing was perfect. Starts off a little bit of a trade, but then Bane on the flank here. Foxy9 just sprays through. I think he said he was low on health. Either way, it was Foxy9 and Bane. The two of them, the two younger guys on the squad compared to the other three. And they are the ones pulling the heavyweight today. So much on this map. And I really feel like it's possibly because they are the younger players that they are doing some of these unexpected moves. The protocols leave Bane behind, surely, but also for Foxy9 to like run and gun with a ghost into the spike. Onto the next round now, and they've managed to buy up a little. We've got 3 rifles being held up. And sensing the stack up from Gen.G, they managed to rotate in full to A. Meteor has his Marshall. He does. He's alone. He is going to step out of the smoke and take Stacks' head off. That's going to give them a bit of a chance here. Meteor and a Marshall just match made in heaven. Oh god. The paint shells though, just tickling Bane. Well, not even. It actually did not connect at all. A little bit. Okay, 10 HP. Just saw that. It still counts. That said, as the retake goes through without the right guns and all the utility from DRX, completely stifling Gen.G's movements, they're going to have to hang back. I don't think they want to give any more free alt points. Gaia Ghost നല്ലതാണോ നേടാ അത് നിന്റെ ഇതുപോലിരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് Gaia Ghost എന്റെ സൗണ്ട് കൊള്ളാം. Just going to chill back there. DRX already reading the situation. Foxy is going to see texture. He's got some backup from his teammates. Just spray through, takes a little bit of damage. There's no more ult points. Munchkin ചാവണല്ലേ ഓടി ചാടിച്ചത്ത്. Gen.G to run into എടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ DRX ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ കളി കൊണ്ടുപോകണം. ഇതിലിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ബൈ റൗണ്ട് Gen.G ജയിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Gen.G തുപ്പി. Says so much about how every round is going to count. We are nearing the end of this series, and DRX have been starting things off. They haven't been great on this so far today, but as we go into the second half, the rookies, showing their impact again. Bane got a couple of kills from elbow, the elbow position on A site. The team to kind of hang back. DRX in Oman, they Mako and Gridlo or Viper. It's okay, it was a very thin angle. Bane paranoid or not, but 100% bind on the You do paranoid. The Mulkana Viper paranoid area.
അതാണ് തീട്ടം. നമ്മളെ വായിലും കണ്ണിലും മൂലത്തിലും കേറി മനസ്സിലായോ മാർക്ക്? അല്ല അത് വേണ്ടായിരുന്നു. ഓ Karen, as always. Spots out even more. മൂന്ന് ബുള്ളറ്റ് റീലോഡ് ഇല്ല. അയ്യോ മോളിൽ നിന്ന് ബാക്കപ്പ് ഒന്ന് ലാക്കിയ. ഓ നൈസ് 1v 2v2 അല്ല 1v2 ആക്കി. ക്ലച്ച് ചെയ്യാൻ ബെടയും എടുക്കാൻ ചെറിയ ആളല്ല ബെടയും എടുക്കാൻ. Retrieve the spike. Might see the barrel if he has the right എടാ തിരിഞ്ഞടാ. എടാ കില്ലത് ബാക്കിന്നാണ് വിചാരിച്ചടാ. എടാ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണല്ലേ അളിയോ അത് വിഷയം അളിയാ ആ ആംഗിള് അടിച്ചത്. ഇവനെന്നാ ലോട്ടസ് തോപ്പിടിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലച്ചറാണ്. അത് വിഷയം കേട്ടോ. അത് ഇത് ഡിസൈഡർ മാപ്പാണ് ഗൈസ് കണ്ടിടത്തോളം. Gen.G മൂഞ്ചി എന്റെ അളിയാ. ഇംഗ്ലീഷ് വാച്ച് പാർട്ടി OP ആർമേ നീ ഇപ്പഴാണ് എത്ര കാലമാടാ. It might have been paper thin in the video, being the doorman to DRX that Masters Madrid play. But let's be honest, Gen.G were the ones who shut down the door. So it means so much if DRX could take this map. And they are so close to doing so. Just 4 rounds away, and so far they've been in control. നമുക്ക് With a clutch from Foxy 9. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ബ്ലാക്കി, ഞാൻ മിക്കവാറും ഈ കളി ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് രാത്രി കുറച്ചു നേരം കളിക്കാം. കളിച്ചിട്ട് Gen.Gയുടെ കളി കാണാം. ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ ഗെയിം പ്ലേ വരാൻ കഴിച്ചു. ഒരു 8:30-9 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വരാം. 8:30 ആകുമ്പോൾ വരാം. 8:30, 9, 10, 11, 12 ഒരു 4 മണിക്കൂർ കളിച്ചിട്ട് 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് 2:30ക്ക് Gen.Gയുടെ ലൈവ് വരാം. എന്ത് പറയണം മോനൂടെ? അല്ല സെന്റിനൽ സോറി Gen.G സെന്റിനൽ. വൈകുന്നേരം അല്ലല്ലേ രാത്രി 2:30 എങ്ങനെയാണ് വൈകുന്നേരമാണ്? In a mental way to pick up a 3 round or to just have a good round in general and build up into something more to get some momentum for their squad. Time zone difference. Desperately needed. There. For now, DRX very much in control of things. ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് മറക്കൂല. എടാ വിലൻ ഓഫ് യുവർ സ്റ്റോറിയുടെ ചാലഞ്ച് ഒന്ന് എഴുതിയിടണേടാ നമ്മളിതില്. വില ചാലഞ്ച് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇവന്മാര് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ ലൈവിലുള്ള അവർ എഴുതിയിട്ടോളൂ. But with the majority of the forces right around the B side, continue to dominate the paint shells and the bullets to take down Gen.G players holding the site. This is a flawless take for DRX. It's വിഷയമായല്ലോ ഇത്. Lockout has a bucky, so he's getting in there one way or another. We'll see just how fiery he's gonna make it, but yeah, DRX really taking advantage. I thought Munchkin had the angle with the Sheriff, but he was just a little bit too slow in male to hit that shot. Maybe could have traded 1 for 1, give them a little bit of extra time, but not quite able to land it. So should just be pretty flawless here from the side of DRX. Going all the way around the back. Maybe expecting chance കുറവാണ്. Oh no. Timing that would just be the cleanest round for DRX. No joy, nothing found. DRX കളി കൊണ്ടുപോകണ്ട. DRXന് വോട്ട് ചെയ്തവരുണ്ടോ ഇവിടെ? DRXന് വോട്ട് ചെയ്തവരല്ലേ ലൈക്ക് അടിക്കണേ. ബെഷം സ്ക്വാഡ് ചാലഞ്ച് 1 നൈഫ് കില്ല് നമ്മളെ സ്ക്വാഡിന്റെ ചാലഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാന് ബ്ലാക്കി വൈപ്പർ കിരൺ പിന്നെ C2 രഘുലു ആരെങ്കിലും ഒക്കെ. ശരിക്കും നമ്മളെ ബെഷം സ്ക്വാഡ് 3 പേര് 4 പേരാണ് ബെഷം സ്ക്വാഡ്. DRX definitely seemed to have leveled up. Best squad first challenge This is going to be the moment to prove it. They might just be able to do so. They're only 3 rounds away.
This is the most important round. Gen.G have to win this one if they want to have a chance. Economy and everything. Heavy investments. 3v3. Out, but instantly traded right back by Mako. Neo theft being deployed by Foxy9 as well. And that's so much information. They see the rotation. They see full retake set up on site. They're gonna get in. dash ഇട്ടില്ലായിരുന്നോ Unexpected play there in the hallway, but അഥവാ അഗ്രസീവ് പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് അടിക്കാനുള്ള ആംഗിളാണ് നിന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി വരുമ്പോ അവിടെ പിന്നെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയി ഡാഷ് ഇല്ലാതെ? It's like a perfect multiple crossfire setup. If they walk through pillars one way or another, they're gonna be dead in the. That could have been ആകാശവെടി എത്തി നോക്കിയവൻ എത്തിവെടി കുനിഞ്ഞിരുന്നവന് കുനിഞ്ഞു വെടി. ജെൻജി പോയി, ജെൻജി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. They try to get aggressive out here, but it's traded, 2 for 2, and DRX gets set up pretty much for free rather on the site. They get the neural theft. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ടൂർണമെന്റിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീം DRX ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. Gen.G to have any chance to go for the retake. DRX-നെക്കാളും കളിക്കുന്നുണ്ട്. So now Meteor's got knives. They still have the ability to buy up some guns. രണ്ടുമൂന്ന് കളി കണ്ടാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് കളി ജെൻജിയും PRX കളിച്ചതും ജെൻജി DRX കളിച്ചും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ DRX ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. 2 കില്ല് അല്ല സ്വന്തം ഒരു ചത്ര. Munchkin hiding in corner, able to take down Mako. ഒരു മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്. So round അത് വലിയ വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല മഞ്ച്കിൻ അല്ലാതെ. flips the table around. Come on Gen.G, come on, ദിക്കാതോ. ഇതിനെ അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത് pretty tricky with it, I'd say, in this one, and it pays off in a big way for them to judge play in male. 3-man peak കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. Don't do it, Foxy. ബാഹുബലി പണ്ണുവണ്ണി. Gen.G finally get back on the board. 7th round for them. ഒന്നിന് മുകളിൽ 3 പേരെ Gen.G just one was really the tournament. biggest one, but Gen.G they find a way to make them this next one important as well. അതെന്തൊരു ശബ്ദം? നീ വിളിച്ചാണോ ബ്ലാക്കി? നീ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ അത്? കൊള്ളാം, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയണം. ഞാൻ കൂടെ എന്റെ തലയെ വെക്കണം. എന്നാ വൈപ്പർ വൈപ്പർ തന്നെ. And the teamwork working out for the team, but for Gen.G's side, they have to make these adjustments, and with weaponry like the Judge, they actually make it work because DRX don't expect it. Now we're back to Meteor on an operator. നീ കൊറിയൻ സൗണ്ട് ഇട്ടു ജെറ്റ് കളിയാ കൊറിയൻ It's ജെറ്റ് time ആയിട്ട്. to shine. ഇവിടെ വലിയ വിഷയം കളിയാ. അയ്യോ ഇവനെ പണ്ണി. He's not able to see anything. Buzz now trying to play around. ഓ അവന്മാർ അവിടെ പണ്ണി കളിയാ രണ്ടിനെയും കൂടെ അവിടെ ദ്രോഹിച്ച് രണ്ടിനെ. ഓ he has awakened. ആളിയാ പണ്ണി കളിയാ. Double kill. നാശക്കി വിട് ശിവഗാമിയാണ്. ഈ റൗണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഇപ്പഴേ സേവ് വിളിച്ചേനെ. A scenario ഇത്ര like ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തന്നെ പോണത്. വൈപ്പേഴ്സ് പിച്ച് അടിച്ചു. ആളെ വൈപ്പേഴ്സ് പിച്ച് അടിച്ചാൽ കൊന്ന്. 3v3. ഓക്കേ. Just a bit of off timing, able to catch down onto a couple of players. Stack straight right back. Still very much having the angle. അറിയാം, അവനറിയാം ഒരു ലർക്കർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, പുറകിലുണ്ടെന്ന് അറിയാം. He's made a lot of individual impact before, but can he do it again? He doesn't have the time on his side. Swings into elbow, catches onto Bane, but look at the double peek from both opposite angles. One up from heaven as well. Stacks will be able to secure match point for DRX. ഇന്ന് ഗൈസ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ലൈവ് ഒരു സെന്റിനൽ ലൈവ് ഉണ്ട് 2:30 കേട്ടാ. എല്ലാരും ഇവിടെ വോയിസ് സൗണ്ട് ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ എല്ലാരും പറഞ്ഞു രാത്രി 2:30 സെന്റിനൽ കളിയുണ്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എല്ലാരും. നൈസ് കളി കേട്ടാ. DRX is on another league now. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവര് മറ്റേ സെന്റിനൽസും മാച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് കണ്ട് പഠിച്ച് നക്കി വെച്ചേക്കും. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഇറക്കണം. ഇനി പഴയത് നടക്കൂലെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. വരാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഒരു 8:30 ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് വരും ഇന്ന്.
എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു 2-3 മണിക്കൂർ ഗെയിം പ്ലേ, അത് ഞാൻ പോകും. എന്നിട്ട് രാത്രി ലൈവ് വരാം. എടാ കാണും ഷവാഫെ കാണും, ഉറപ്പായും കാണും. Gen.G is feeling the pressure from this as well. PC കത്തി എങ്ങനെ so far. Saving the Viper's Pit too. It's all down to Texture and Lakia if it is the A site. And Lakia is in a pretty open position. I'm very അത് കാണാം. ആദ്യം അത് കാണാടാ. അത് എന്തായാലും കാണാം. 5:30 കാണാം. ഞാൻ ഇരിക്കാം. Pretty soon it's going to start off. Texture tries to slow him down. Unsuspecting stacks comes up from vents. The Seeker's out just to push Gen.G further back as well. But look at where the spike is going. Oh my goodness, a sudden rotation through. Munchkin has to stay hidden. Bane still right on the site. Doesn't see anything much, and he's waiting for his team. They finally arrive. But all the footsteps around Munchkin, they have not yet found him. Tries to go to the spring transfer, but darn, only able to get one. 2v3. Lakia and Meteor now right around the corners. Lakia does the impossible. ഇന്ന് പറ്റുമോ? Lakia can he do it? Meteor and Lakia രണ്ടുപേരും impossible കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേരാണ്. Multiple crossfire. Lakia's got the flash. He spotted off Buzz. He doesn't have the time. Flash ഉണ്ടോ? Meteor has to go in quick alongside him to dismantle this crossfire right quick, able to get down the first, but then Bane swings. DRX was just better today. DRX back on top against Gen.G. Well, that was a very dominant second half here on Split. DRX do declare that they are the better Korean team on the day. It got pretty close down to the ഗൈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ DRXന്റെ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിഷയം കളിയായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാം പോണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ കളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇനി ഒരു മാച്ചുണ്ട് BLD DFM, അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു 8:30-9 ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് വരും. ലൈവ് വന്ന് ഒരു 12 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിർത്തും. എന്നിട്ട് കഴിച്ചൊന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് 2:30 ലൈവ് വരും. 5:30 കളിയും കാണും. 5:30 കളി. അപ്പോൾ 2:30 ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തണം. സെൻറ്റിനലിലെ കളിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. ഞാൻ സംഭവം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച്, ഞാൻ ഉറക്കം എണീച്ച് ഉടനെ വന്ന് ഒരു പല്ലും തേച്ച് വന്ന് കയറി ഇരുന്നതാണ്. ഒരു ചായ പോലും കുടിച്ചില്ല, ഒരു ഗ്രീൻ ടീ ഇട്ട് കുടിച്ച് ലൈവ് ഇരുന്നാണ് തിന്ന് തന്നെ ബിരിയാണി. അപ്പം വൺ ടയേർഡ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാം കേട്ടോ. ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ. ദിസ് ഇസ് Menatarms and Blacky സൈനിങ് ഓഫ് ആൻഡ് വൈപ്പർ ഓൾസോ. ബൈ. ഇപ്പോൾ രാത്രി നമ്മളെ വിഷ സ്ക്വാഡിൻ്റെ കളി കാണാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഒരു 8:30-9 പോലെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലും ഗ്രൂപ്പുകളിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗൈസ്. ലവ് യു ഓൾ. ബൈ ബൈ. ദിസ് Menatarms സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ. അയ്യോ ലൈവ് നിർത്തണ സാധനം കാണാനില്ല.